Hello, my dear students. Myself, Dr. Lata Sharma, is with you now with a new topic that is decentralization. This is the course code is BPSC 141, and here is a new topic that is related to this topic. This is the course code is one BPSC 141, Mahatma Gandhi's related contemporary issues. So this is the new topic that is decentralization, and we are here with a new sense of learning, a new platform that is GNU is giving to you. So we are starting here this decentralization. As usual, my dear students, you are aware what about the decentralization and what is the main aspects of local governments and decentralization and panchayati raj. That has been given a very good system and society that is related to decentralization. So Gandhiji has also given this a sense of knowledge about the decentralization, in the sense of that everybody will do their work accordingly, and the work will be shared to equally everybody in a very every corner of of the society. So this is the new sense has been created that everybody will do the work according to what has been given to him. So this is the meaning, and we can say this is the sense, and this is the main perspective of this decentralization. This we are now starting with this existence of self-governing village communities across subcontinent that over millennia served as main interface between predominantly agrarian village economies. So there is something we want to say, that this self-governing village communities, we were thinking about that. Village communities will govern themselves across subcontinent that over millennia served as main interface between predominantly agrarian village economies, and custom and tradition elevated these earlier councils or assemblies called sabhas to a position of considerable authority. Then that what has happened, what has been the process, and what we have to do for that, that we have to go with the predominantly agrarian villages economies, and we have to think about the custom and tradition who has already elevated these earlier councils or assemblies, that we can say these are we have called them the sabha, to a position of considerably authority, that who will and whom we want to make a authorized person. So there is a process, there is a custom and tradition elevated, that for the position of that can considerable about the authorization of the persons, that is called, in which all of these things will be decided, that is sabha. Next is that there is a panchayat. There is a new name and new word has been come at the time. The panchayat, an assembly of five respected elders. There is a thinking about the village communities, self-governing village communities. I am asking about here. That is panchayat, an assembly of five respected elders. As you have seen, my dear students, that all of the timings, because you are now in a global country, and this all has happened with this. At In your knowledge, that panchayat is a place, as you have seen many of the movies and many of the areas and many of your villages areas, and you have also noticed and I think observed that panchayat, this is a five respected elders who take the decision what has happened about that issue, and issue related to village and their areas put in front of them, and they called a sabha, and the panchayat persons, for the five respected elders persons, make the decisions, and they took the observation of all the case and issue, and they give the decision, that is became pivot of administration. These are the person that they became the pivot of administration, focus of social solidarity, and principle, forum for dispensation of justice and resolution of local disputes. Yes, this is here, that they what they do, that they make the confirmation that justice will be given, and they resolute the local disputes. This is the main thing here, that the self-governing village communities, what will happen in this
in this centralization decentralization, and that they will think about themselves. Self-governing village communities will be counted, and sabhas will be also invited, and the panchayat persons, the five respected elder persons, and they what they do, focus on social solidarity and principal forum for dispensation of justice and resolution of local disputes. They have to focus on properly that local disputes will be decided and will be given the justice related to issues that is related to their areas. Characteristics of village panchayats remained unchanged during medieval and Mughal periods. That what has happened, that village panchayat, their characteristics and their features and their, I think we can say, their ability to give the justice has remained unchanged. There is a period, that medieval timings and the Mughal periods also. So there is we have to be noticed all of these things, that these panchayat and these the adhyaksha, gaon pramukh and adhyaksha, these are the person that has become the more relevant persons, that they should be considered as an a judge and judgmental decisions has given the name, that they will solve all type of issues related to local areas, that is villages areas. That's here is that what is to be, that what is here to be counted, that the persons want that there should be a very important aspects in a decentralization, that they have to be focused on the local government. And there is a person, I have also there is a medieval and Mughal periods, there is unchanged, remain unchanged, because their characteristics features has not been decided by the societies. And what have happened? Local governments in British India, because there has remained the local government in British India, British timings, ruling time. So there is a local government has also been planned. 1687, Municipal Corporation of Madras constituted on the British model of a town council with powers to levy taxes and deliver services, some compromising of nominated members. What they have done, that is 1687, because of there is a local governments in the timings of British India has been planned, has been seen. So 1687, Municipal Corporation of Madras constituted on the British model of town council. They have made the town council with power of what they will do, that they will levy taxes and deliver services, and comprising of nominated members. There is a town council who has given that nominated, who has think about and who has taken the nominated members. There are nominated members there, and their powers was to levy taxes and deliver services. And this 1687 Municipal Corporation of Madras constituted this British model of town council. And again, after the 1687, 1870 revival of traditional village panchayat system in Bengal. There is has been seen after the 1687. There is 1870s revival of traditional village panchayat system in Bengal, and the traditional village panchayat, because there is a process of that town council, local government in British India during the British India, and after that village panchayat also has been seen in Bengal. And 1882 Ripon resolution providing for rural local boards with the two-thirds of membership to be composed of elected non-official representatives and presided over by a non-official chairperson. There is also Ripon resolution, we can say, in 1882. What they have done, they have given them providing for rural local boards with two-thirds of membership. What they have done,
2/3 of membership to be composed of elected. They think that this is 2/3 of the membership should be elected and non-official representative and presided over by a non-official chairperson. They are also given a very important thing that there should be non-official chairperson should be there. That is 1882 Ripon resolution can be said. Indian freedom movement. After we can say that is 1687, 1870, and 1882. After that, we want that the Indian freedom movement and local governments start demanding self-government, because if we I am not wrong that Indian government and Indian public began to cautious and begin to curious and begin to demanding for the local government, because Indian freedom movements they have also think about that they want self government. And what is the meaning of their self government? That they want the freedom. And the Indian freedom movement and local government, this is a thing they have created by the back. They have seen the town council in 1687, and by the Bengal they have seen the panchayat. So they came to know about the fact that they can do all of these self government. They can decide, they can make the members, they can make the chairperson, because everything is related to Indian scenario. They all of these practices and experiments has been done in a Indian scenario. So they have got the some idea about that what they can do. So they have demanded for the self government as a first political goal before evolving to demand for independence. This is the thing they have given Indian freedom movement, that they have demanded. Who are they? This Indians and Indian persons, Indian public has demanded the self-government, and that is the first political goal before evolving to demand for independence. They have firstly they have created that they want their self-government. After coming all of these phases, that in 1909 Royal Commission on Decentralization recognized importance of panchayat in the governance of India. There is a timing that 1909 Royal Commission on Decentralization recognized importance of panchayat in governments of India. What the Royal Commission and recognize that they think about that in the Indian government there should be a decentralization process. Why? Because decentralization process have been tested and have been taken experiment in many cities and states. So decentralization has worked there. So for making a progressive outlook, for making a progressive scenario and society, so decentralization has been some decided and has been think about this in 1909, that is Royal Commission. 1919, there is a timing after 1909, 19 has come, and Government of India Act, this is 1919. As you have seen, there is a act related to the resolution and for getting the governance of India, for getting the self-government and for getting the independence. Many act has been created by the British Council, and this is the timing that 1909 Government of India Act has been passed. In 1919, brings in the system of diarchy and transfers self-government to the domain of Indian ministers in the provinces. This is the time when there is a time that transfer self-government to the domain of Indian ministers in the provinces. In 1935 to 1939, this is also a very good period about the decentralization that has been make a, we can say, platform, we can say there is a background, we can say that there is a thinking about the self-government process, that the British Council and British period timings, the officials has been decided, they are deciding about that what they have to do for the India, that they can do for the self-government, and they can got that independence also. So this is time 1935 to 39. Provincial autonomy under the Government of India Act 1935 results in popularly elected governments in provinces, who in turn enacted legislation for further democratization
of local self-governments. There is a time that provincial autonomy under the Government of India Act 1935 results in a popularly elected governments in provinces. And they, who in turn enacted, they have, there is a scene that who in turn enacted legislation for further democratization of local self-government. There is a person, there is a result in popularly elected government in provinces, and they also, the legislation has enacted them for the further democratization of local self-governments. The first constitutional steps, Mahatma Gandhi. As here now we are come about that Mahatma Gandhi has given the importance of all these decentralization. Before that, we have seen the history of this decentralization, and we can say this is the Panchayati Raj system, we can say, and the three tier system, we can say. This is the first constitutional steps, Mahatma Gandhi. Entire edifice of Indian democracy should be based upon one popular election to the village panchayat and indirect elections from panchayat to state assemblies and from the state assembly to the parliament. There is a constitutional steps has been decided for this. This is that panchayat to state assemblies. There is a process, there is a step, we can say, that democracy should be based upon one popular election to the village panchayat. Democratic system we are discussing here. This is village panchayat, and indirectly elections from panchayat to state assemblies, and after that state assemblies to the parliament. This is the focused up in has been focused in the constitutional steps. Article 40 of the Constitution: the state shall endeavor to constitute village panchayat as institutions of local self-government. There is a scene that Article 40 of the Constitution: the state shall endeavor to constitute village panchayat as institutions of local self-government. There is a scene. Article 40 of the Constitution says about this, that the state shall endeavor to constitute village panchayat as institution of local self-government. There is a power has been given to the state that they will constitute village panchayat elections. More history about this, that if we have said there is a Article 40 has been given here to the in the Constitution, the state has given to work out about the that they constitute the village panchayat and the elections about this. This is 1953. Autonomous council set up in tribal areas. 1955. Balwant Rai Mehta Committee submits report and recommends three-tier system of local governments in rural areas. There is a scene. This is the 1955. This, we can say this is the base, and we can say this is the main important person for making the three-tier system and for the decentralization and for the local governments observations. This is person has given this workout. 1959 to 1965. LG set up in the first flush of enthusiasm, but then further elections are delayed, except in a few states, Gujarat and Maharashtra. In 1972, West Bengal constitutes panchayats at 3 levels and undertakes elections. There is a state, West Bengal, constitutes panchayat at 3 levels. In the West Bengal, the panchayat elections has been done accordingly 3 levels and undertakes elections. 1977, there is a person also, that's Ashok Mehta Committee, recommending 2-tier panchayats. They have recommended, Ashok Mehta Committee has recommended 2-tier panchayat system. 1987, Big Bang devolution of 2 panchayats in Karnataka. 1989, the failed 64th and 65th amendments. There is a scene that the 64th and 65th amendments has been failed due to some reasons. Panchayat and Nagarpalikas. There is a that how much panchayat and nagarpalikas will be considered. So
24 states at that time, 5 union territories, local government structure in India, fifth schedule areas of 9 states. This is Andhra Pradesh, Chandigarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Gujarat, Odisha, 6 scheduled areas of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura, other systems established through state laws. Hill areas of Manipur, Nagaland, Darjeeling, Gorkha Hill Council, J&K environmentally sensitive of resource or resource rich areas have diverse algae structures. As this is the timing that after the failure of 64th and 65 amendments, the Panchayat and Nagar Palika, this is 24 states and 5 union territories, local government structures in India, fifth schedule areas of 9 states. Silent features of the 73rd Constitution Amendment Act, this is 1993. Silent features of the, we are discussing about here 73rd Constitutional Amendment Act 1993. Constitutional status for Gram Sabha, Assembly of the Community. 3-tier Panchayat system at the village, intermediate and district level except in a state with population of less than 20 lakhs, where intermediate panchayat may not be constituted, where as there is written here that population, this is decided that where the population is less than 20 lakhs, where intermediate panchayat may not be constituted. Reservation of states and leadership position for SCs, STs and women. There is a written here. Regular elections every 5 years. Establishment of independent state election commission. State finance commissions to be set up once in 5 years. State finance commissions to be set up once in 5 years. Powers to be so devolved upon panchayat as to enable them to function as institutions of self-government. Article 243G, read with Schedule 11. As again, I am telling here that silent features of the 73rd Constitution Amendment Act 1993. Constitutional status for Gram Sabha, the 3-tier panchayat system at the village, intermediate and district level except in the state with population of less than 20 lakhs, where intermediate panchayat may not be constituted. Reservation of seats and leadership positions for SC, STs and women. Regular elections every 5 years. Establishment of independent state election commission. State finance commission to be set up once in 5 years. Powers to be so devolved upon panchayat as to enable them to function as institutions of self-government. Article 243G, read with Schedule 11. There is silent features of the 74th Constitutional Amendment Act 1993. As we have seen here, silent features of the 73 Constitution Amendment Act 1993. There is different kind of urban and local bodies that there is silent features of 74th Constitution. Before that, we have read about the 73rd Constitution Amendment Act. Now here we are discussing about 74th Constitutional Amendment Act. That is different kind of urban local bodies. Nagar Panchayat for an area in transition from a rural area to an urban area. Nagar Panchayat will be considered there. For an area in transition from a rural area to an urban area. Second, municipal council for a smaller urban area. As this is here, that there be a municipal council for a smaller urban area. And C, there is municipal corporation for a larger urban area. There is one is Nagar Panchayat for an area in transition from a rural to urban area. Nagar Panchayat will be there.
Municipal council for a smaller urban area, that is, that smaller urban area will be counted in a municipal council, as in according to 74th Constitution Amendment Act 1993. Municipal corporation for a larger urban area, industrial township exempt from municipalities, reservation of seats and leadership positions for deprived communities and women. As we are, this is after B, municipal council for a smaller urban area and municipal corporation of for a larger urban area, industrial township exempted from municipalities, reservation of seats and leadership positions for deprived communities and women, regular elections every 5 years through independent state election commissions, state finance commissions to be set up once in 5 years to recommend financial share of LGs, Central Finance Commission to do the same from central revenues. Powers to be so devolved upon ULB to enable them to function as institute of self-government. Wards committees to be set up for the pupils' participation. Other committees can also be set up by the government. There is, as we have discussed here, this is 74th Constitution Amendment Act silent features. In 1993, as this is a discussion about Nagar Panchayat, Municipal Council, and Municipal Corporation. As there is a difference between the Nagar Panchayat, Municipal Council, and Municipal Corporation. This is urban area and smaller urban area, and transition from a rural area to an urban area. So this is all about that. In 74th Constitution Amendment Act, all of these things has been seen. Article 243G reads as under powers, authority and responsibilities of panchayats. There is Article 243G, should we read here, that powers, authority and responsibilities of panchayat. What will be the powers, what will be the authority and responsibilities of the panchayat? There is counted in Article 243G. Subject to the provisions of this constitution, the legislature of state may, by law, endue the panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon panchayats at the appropriate level, subject to such conditions as may be specified therein with respect to the preparation of plans for economic development and social justice, the implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them, including those in relation to the matters listed in the 11th schedule. There is a thing that Article 243G reads the power and authority and responsibilities of panchayat, and there is a preparation of plans for economic development and social justice. And there is also the second point, that is B, the implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them, including those in relation to the matters listed in the 11th schedule. As this is all about the, this is 243G article. Now we have come to this, that 11th schedule list 29 matters as below: land improvement, land reforms, consolidation, soil conservation, family welfare, minor irrigation, water management, watershed development, agriculture, includes extension, animal husbandry, dairying and poultry, welfare of the weaker sections, in particulars of SC and STs markets, fair technical training, vocational educational, khadi, village and cottage industries, fisheries, social forestry,
farm forestry, minor forest, reduce rural housing, drinking water, fuel and fodder, maintenance of communities' assets, roads, culverts, bridges, ferries, waterways, other means of communication, small scale industries, food processing industries, non-conventional energy education, including primary and secondary schools, poverty alleviation program, rural electrification, distribution of electricity, health and sanitation hospitals, primary health centers, dispensaries, cultural activities, libraries, adult and non-formal education, public distribution system, social welfare, welfare if handicapped and mentally retired women and child development. These are the 29 matters that has been that this is the list of 29 matters that has been counted in the 11th schedule. This is to be counted in 11th schedule with the list of 29 matters. As you can see, this all type of working has been counted here. And all type of work has been given to this panchayat work, that all of the persons will go accordingly to the lists and they will do work for the welfare of the society. Burial and burial grounds, cremations, crematorius, public amenities, street lighting, parking lots, bus stops, 12th schedule, regulation of land use and construction of building, planning for economic and social development, urban planning, including town planning, safeguarding interest of weaker sections, including handicapped and mentally retired, provisions of urban amenities and facilities such as parks and playgrounds, urban forestry, environmental protection and promotion of environmental aspects, regulation of slaughterhouses and tanneries, fire services, water supply for drinking, industrial and commercial purpose roads and bridges, promotion of cultural, educational, and aesthetic aspects, urban poetry, alleviations, public health, sanitation, conservancy and solid waste management, cattle pounds, prevention of cruelty to animal slum, improvement and upgradation vital statistics inclusively, registration of birth and deaths. There is all about that. This is the working has been given for the 11th schedule list, 29 matters as below. This is land improvement, land reforms, consolidation of soil conservation, family welfare, minor irrigation. This is all about burial. This, if we say that all about these working has been given to this accordingly to the 11th schedule, that is 29 matters has been given to them. Registration of births and deaths. There is also work has been given to. Now we are coming to the marriage and demarriage of Panchayat Raj in India. Inclusion of people in governance, statistics on Panchayat, 537 district Panchayat, 15,694 elected representatives, 37% women, 17% SCs, 11% ST. 6,094 intermediate panchayats, 156,609 elected representatives, 37% women, 21% SC, 7% ST. There is village panchayat also, 233,913 and 2656,476 elected representatives, 37 of women, 90% SC and 12% ST at the village panchayat level. Each elected representatives constituencies comprise of about 340 people, 70 families. There is modes of functional assignment, impact
expenditure assignment, design, delegation, deconcentration, devolution, passing down of authority and responsibility from a superior to an agent to carry out specific tasks, level of territorial and functional administration of center at lower levels, carrying out central functions, powers and authority endowed by higher government level of government to lower government level through statute, including constitution, backed by financial resources, considerable autonomy, accountability largely to citizens. There is a modes of functional assignments, impact expenditure assignment, design, delegation, decentralization, devolution, passing down of authority and responsibility from a superior to an agent to carry out specific tasks. This is all about that the modes of functional assignment, impact expenditure assignment, design delegation. This is all about that. The functional assignment has been given to this Panchayati Raj. What are the dividends from decentralization? Politicians have always led decentralization. Yet, evidence is that political benefits are short-lived for the visionary who triggers decentralization. Efficiency bureaucrats have generally resisted decentralization, feeling that too many levels of decisions are showing down decisions, that we are paying a democracy tax in the form of delays, the belief that corruption is decentralized, economists are newcomers, lack of data and good research prevent serious in-depth examination of economic arguments, equity, civil society remains skeptical of benefits, a light capture hinders better targeting through Panchayati Raj. There is what are the dividends from decentralization? There is a dividend of decentralization. So that is political and many and what type of political efficiency, feeling of that too many levels of decisions are showing down decisions, lack of data and good research. There is a reason that equity, what will be the equity, and there is a reason that decentralization dividends has been seen. We can say the politician have always led decentralization, yet evidence shows that political benefits are short-lived for the visionary who triggers decentralization. Efficiency, what will be the efficiency of that? Bureaucrats have generally resisted this decentralization. There is a scene has because there should be no any type of uh, honesty and something that's in a centralization the power should remain in a one person. If there is a decentralization, so the power has been distributed, allotted. So that is the bureaucrats have generally resisted decentralization, feeling that too many levels of decisions are showing down decisions, that we are paying a democratic tax in the form of delays, the belief that corruption is decentralized, economists are newcomers, lack of data and good research, because when there is a decentralization, lack of data and good research prevents serious in-depth examination of economic arguments, equity. Civil society remains skeptical of benefits. A light capture hinders better targeting through panchayat. So, if you can say there is a main and main persons that who are doing all of these, especially experiments. So, these outcomes and these, we can say, weaknesses can be seen. Now there is also can be seen here that transfer of political, administrative and fiscal responsibilities to panchayat not achieved, because of there is no transfer of political and administrative and fiscal responsibilities to panchayat not achieved. They have not got all type of powers. Formal strong legal framework hides the reality of marginalization of panchayat. Poor definition of and considerable overlap in their roles among panchayat levels. Poor fiscal decentralization, panchayats supplanted by parallel institutions to which entitled funds of panchayat are diverted.
Large measures of centralization in plan formulation with virtually no local discretion, leading to this tendency to divide funds equally among elected representatives for their constituencies, which limit the size, scale, reach, and effectiveness of projects. Empowerment of communities to exert control over panchayat is still weak. Failure of Gram Sabha to ensure downwards accountability and good social audit deformities. Here, there is that what will happen, what will is going to be start, what is the formalities can be seen. There is a transfer of political, administrative, and fiscal responsibilities to panchayat not achieved. Poor definition of and considerable overlap in their roles among panchayat levels. This is true. Poor fiscal decentralization. Yes, that can be happen also. Panchayat supplanted by parallel institutions into which entitled funds of panchayat are diverted. Large measures of centralization in plan formulation with virtually no local discretion, leading to tendency to divide funds equally among elected representatives for their constituencies, which limit the size, scale, reach, and effectiveness of projects. Empowerment of communities to exert control over panchayat is still weak. This is also clear here. Failure of Gram Sabha to ensure downwards accountability and good social audit. This is, we can say, this is all about can be seen, and this is a predictable aspect that what will happen, and this can happen easily because there is some issues, some level, on some level there is no clarity about the systems in the system, that what will happen. Reality concealed by political rhetoric and official reporting. Replication at panchayat level of political administrative distortions existing at higher levels. What is happening here? That reality concealed by political rhetoric and official reporting, replication at panchayat level of political and administrative distortions existing at higher levels, rising of power centers usually occupied by elites within the panchayat system, undermining the spirit of democratic decentralization, unchanged power relations among panchayats, the bureaucracy, MLA and MPs, PRI functioning sometimes beset with patronage politics, insufficient attention to decision making details, leading to poor quality of decision making deformities. What is happening here after this is the panchayat, as you we have seen that merits and demerits of panchayat raj. As here that what will be the reality concealed by political rhetoric and official reporting, replication of at panchayat level of political and administrative distortion existing at higher levels. This is can be the we can say the demerits and can we see the merits. Rising of power centers usually occupied by elites within the panchayat system. Yes, this can be the demerit also. Undermining the spirit of democratic decentralization. Unstaged power relations among panchayat and bureaucracy, MLAs and MPs. PRI functioning so sometime basset with patronage politics. Insufficient attention to decision making details, leading to poor quality of decision making deformities. Yes, these are the, we can say, demerits that can be we can face all about in the decentralization. The difference between real and not so real devolution, real devolution. Clear role assignment, power to spend money, power to tax, discretion in spending money, power to hire and fire, power to hire, fire, and control staff, direct accountability, not so real devolution, scheme bound expenditure, staff on deputation, limited power to collect resources,
somebody else above or below acting for panchayats, somebody else above or below responsible for panchayat performance. There is a difference between real and not so real devolution. Real devolution is here, and what will happen in a real devolution? Clear role assignment will be given. Power, they can spend money according to power. There is a power to tax, discretion in spending money, power to hire, fire and control staff. They have the power. This is the real direct accountability. And we can say a not so real devolution. What will be the not so real devolution? Scheme bound expenditure. There is a simply specified that there will be created a scheme according to the demand, and there is expenditure that will be bounded. So there is a not so real devolution. Staff on deputation, limited power to collect resources, the somebody acting for panchayat, somebody responsible for panchayat performance. So all these, this there is a difference, that is real and not so real. So the in the panchayat Raj, elements of good decision design for devolution. What we can do that for good design of devolution? What we can do? So this is here, role clarity. There should be a role clarity should be there. Finance to flow function. Rules of devolution to be clear. Clear accountability for devolved responsibility. Yes, there is the thing that there should be a role clarity, there should be finance to flow function, and rules of devolution to be clear, clear accountability, institutions able to respond to the emerging demand for capacity support, a minimum level of capacity to absorb a program of capacity building. There is an element of good design for devolution. As there is a clear picture that when there is a role clarity, everything will be in a okay and good designing. And second thing is here that finance to flow function, that a sufficient amount of expenditure should be counted in a finance and to flow function. Because if a sufficient amount should be there, then the functioning should be followed by the persons and the employees. Rules of devolution to be clear. Clear accountability for devolved responsibilities. Institutions able to respond to the emerging demand for capacity support. A minimum level of capacity to observe a program of capacity building. Now here, this is all about here the Panchayati Raj, and we can see the decentralization we have discussed about here. The what is the history? What was, again I am repeating here to the overall matter, because there is a very important aspect and very important matter is there. That is introduction and background to decentralization. Now this is all our discussion and local governments in India. This all we have discussed here. This is that what do we want to work according to the self-governing village communities. And because there is also if we say that village communities across subcontinent that over millennia served as main interface between predominantly agrarian village economies, and our customs and traditions elevated these early councils or assemblies called sabha, because our customs has already remained, and we have seen and we have behaved for the work of the sabhas, the position of considerable authority. As because we have also aware about the panchayat and assembly of five respected elders, as we have seen and we have also told about this. The five respected elders became pivot of administration. These the person that has the administration capacity and the administration judgment, focus on social solidarity and principle for dispensation of justice and resolution of local disputes. They have the power.
Now we can say that characteristics of village panchayat remain unchanged during medieval and Mughal periods. Yes. Local governments in British India. Now we will count here. We will also see here that what is happened in 1687. This is Municipal Corporation of Madras Constitute. 1870 revival of traditional village panchayat system in Bengal has been constituted. 1882 Ripon resolution providing rural local boards with two-thirds of membership to be composed of elected non-official representatives and presided over a non-official chairperson. There is a Ripon resolution, that is 1882. Indian freedom movement and local governments, Indian freedom movement start demanding self-government. They have started for that. In 1909, Royal Commission on Decentralization recognized the importance of panchayat in the governance of India. 1919 Government of Indian Act brings in a system of direct and transfers self-government to the domain of Indian ministers in the provinces. 1990, this is the Indian Act. 1935 to 39, this is the provincial autonomy under the Government of Indian Act 1935, results in popularly elected government in provinces. First, we can say constitutional steps. Mahatma Gandhi has done this. Entire office of Indian democracy should be based upon one popular election to the village panchayat and direct election to the panchayat, to state assemblies, and from the state assembly to the parliament. Article 40 of the Constitution, the state shall endeavour the constitute village panchayat as institutions of local self-government. This is here about the 1953. This is autonomous councils set in tribal areas. 1955, Balwant Rai Mehta Committee submit reports. 1959 to 65, LG set up in the first plus of enthusiasm, but then further elections are delayed, except in few states, Gujarat and Maharashtra. 1972, West Bengal constitutes panchayat at 3 levels and undertake elections. 77, Ashok Mehta Committee recommended 2 tier panchayats. In 1987, Big Bang revolution on 2 panchayats in Karnataka. 1989, the failed 64th and 65th amendments. Panchayat and Nagarpalikas. There is 24 states, 5 union territories, as I have given here the name before that. This silent features of the 73rd Constitutional Amendment Act, that is 1993. 3-tier panchayat system and village, regular election every 5 years, state finance commission to be set up once in 5 years. Powers to be so devolved upon panchayat as to enable them to function as institutions. These are the things that silent features can be counted. 73rd Constitutional Amendment Act in 1993. This is again 74th Constitution Amendment Act 1993. What has happened in all of these things? That is again they have given the different kinds of urban local bodies has been decided here. Article 243G reads as under powers, authority and responsibilities has been given to the panchayat system, and the preparation of plans for economic development, social justice. They have given the implementation of scheme for economic development and social justice as may be interested. 11th schedule list 29 matters as below. As I have given all of the name, that is dairying, technical training, maintenance community, central dispensaries, women and child development. These are the matters has been given in the 11th schedule, that has been counted 29 lists matters. There is also again that town planning, safeguarding, educational and aesthetic aspect, urban poverty, cattle pounds, vital statistics, the registration of birth and death. This all has been counted in all of these 11 schedule list 29 matters. Now this is here that what has happening that panchayat and district panchayat has been elected persons, and there is a very good results has been coming. This is 37% women percentage, and SCs 11%. So there is a counting has been coming out. States has been coming out, and this is functional assignment, impact, expenditure, the delegation. This is discussed about, backed by the financial resources.
Now we are going to be ending this topic, because this is all we have done. Difference, everything. This is difference between real and not so real revolution. Real revolution has been also. This is all about responsible for panchayat performance. Elements, now we have goal given here. Role clarity, finance to follow functions, rules of devolution to be clear accountability, and all about that has been counted in Panchayati Raj. So for today, now this is ending, and a very important topic we have discussed now. This is about the decentralization and the Balwant Rai Mehta committee and Ashok Mehta. This is very important and very effective, and this is good for the democratic concern. Now that's all for today. This is by my sides of Dr. Lata Sharma is giving you thank you. Now thank you very much.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University from Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు మనం లైవ్ టెలికాస్ట్లో డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే BHIE 145, some aspects of European history from 1789 to 1945. దాంట్లో నుంచి యూనిట్ 5, యూనిట్ 5th లెసన్, 5th యూనిట్ ఏంటి అంటే పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ 1930, 1948. పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1930 and 1948 రెవల్యూషన్స్. దీంట్లో ఈ లెసన్ నుంచి 5th లెసన్ ఆర్ 5th యూనిట్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1930s నుంచి 1948 తర్వాత కూడా ఏంటి జరిగింది. 1930 కన్నా ముందు ఏంటి అంటే మనకు ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ జరిగింది. ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్కు నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ తర్వాత ఏంటంటే కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా సమావేశం, మీటర్నిక్ ఆస్ట్రియన్ ఛాన్సలర్ మీటర్నిక్ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా కాంగ్రెస్ జరిగింది. దాంట్లో విక్టోరియస్ పీపుల్, గ్రేట్ నేషన్స్ ఎవరు అంటే ముఖ్యంగా 4 నేషన్స్: రష్యా, ఇంగ్లాండ్, తర్వాత రష్యా, ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఆస్ట్రియా. మీటర్నిక్ ఆస్ట్రియా వాళ్ళు, ఆస్ట్రియా తర్వాత మరి ఉన్నటువంటి ఫ్రాన్స్, ఇంకా ప్రష్యా. ఈ దేశాలు అన్ని గ్రేట్ నేషన్స్ అన్ని ఒక కన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్గా అంటే ఒక సమావేశం జరిపి కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నాలో మీటర్నిక్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశమయ్యి వాళ్ళు ఏమి డిసైడ్ చేశారంటే నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ కన్నా ముందు ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను, కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ను రెస్టోర్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అంటే ఫ్రాన్స్ బాగా ఎదగకుండా, ఫ్రెంచ్ నేషన్ బాగా ఎదగకుండా దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలను తీసుకుంటూ గెలుపొందిన రాజ్యాలన్నీ కలిపి పీస్ అండ్ ఆర్డర్ ఇట్లా మళ్ళీ ఈ యొక్క నెపోలియన్ లాంటి డిక్టేటర్ ఎదిగి ప్రపంచాన్ని అంత అతలాకుతలం చేయకుండా ఫ్రెంచ్ నేషన్ను కుదిస్తూ కన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్ అందరూ ఈ దేశాలు రష్యా, ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రియా, హంగరీ, ఆబ్సర్వ్ డైనాసిటీ వాళ్ళు మరి ఇంకా కొందరు కలిసి గెలుపొందిన వాళ్ళందరూ కలిసి వియన్నాలో ఆ మీటర్నిక్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశమై ఏం డిసైడ్ చేసుకుంటారంటే ఓల్డ్ ఆర్డర్, నెపోలియన్ కన్నా ముందు ఉన్న ఆర్డర్ను రెస్టోర్ చేయాలి. అంటే మోనార్కియల్ గవర్నమెంట్స్ ఉంది. ఆ మోనార్కియల్ గవర్నమెంట్స్ అంతా నెపోలియన్ ఏం చేసినాడంటే, నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ ఏం చేసినాడు, అతను ఫ్రాన్స్లో, ఇటలీలో, జర్మనీలో, స్పెయిన్లో, ఈజిప్టులో తన అనుయాయులను పెట్టి మరి ఐరోపా రాజ్యాల మీద యుద్ధం చేసి మొత్తం ఐరోపా రాజ్యాల యొక్క రూపురేఖలంతా మార్చాడు. అతను ఇష్టం ఉన్నట్టుగా తన అనుయాయులను పెట్టి పరిపాలించాడు. అట్ లాస్ట్కి అతను ఓడింపబడి బందీగా మరి సెంట్ ఎలీనా దేవి
లో బందీగా పెట్టబడ్డాడు. ఆ విధంగా గెలిచినటువంటి వాళ్ళు, నెపోలియన్ మీద గెలిచినటువంటి వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఒక సమావేశం పెట్టుకున్నారు. ఆస్ట్రియా రాజధాని వియన్నాలో మీటర్నిక్, ఆస్ట్రియా ఛాన్సలర్ మీటర్నిక్ ఆధ్వర్యంలో, ప్రెసిడెన్షిప్ ఆధ్వర్యంలో పెట్టుకొని మళ్ళీ రీడ్రాయింగ్ ఓల్డ్ ఆర్డర్ను మళ్ళా నెపోలియన్ కన్నా ముందు ఉన్నటువంటి రాజవంశాలన్నింటినీ మళ్ళా పునరుద్ధరించారు. నెపోలియన్ ఫ్రాన్స్లో కానీ, మరి మిగతా ఇటలీలో కానీ, మరి జర్మనీలో కానీ, మరి స్పెయిన్లో కానీ, మరి మిగతా చోట్ల అన్నింటిలో కూడా నెపోలియన్ కన్నా ముందు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో, ఏ రాజవంశాలు అయితే ఉన్నాయో ఆ రాజవంశాలను, అంటే ఈ ఫ్రాన్స్లో బుర్బన్ రాజవంశాన్ని మళ్ళీ పెట్టుకొచ్చారు. ఎవరెవరు? నెపోలియన్ III వాడిని మళ్ళీ రాజుగా చేశారు. సో మరి ఈ విధంగా పీస్ అండ్ ఆర్డర్ను నెలకొల్పాలని యునైటెడ్గా అందరూ ఒక కామన్ డెసిషన్ తీసుకోవాలని దాని కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్. అది ఎట్లా ఎవాల్వ్ అయిందంటే, మొట్టమొదటిలా రష్యా వాడు హోలీ అలయన్స్, పవిత్ర బంధము అన్ని పెద్ద పెద్ద దేశాలన్నీ ఒక యునైటెడ్గా ఒక ఒప్పందానికి రావాలి. దాన్ని హోలీ అలయన్స్ అంటారు. వాడు మొదలు రష్యా వాడు, ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ వాడు నెపోలియన్ ఓడించడానికి అలయన్సెస్ సిస్టమ్ పెడతాడు, కూటమి. ఇగో ఇట్లా ఎమర్జ్ అయిందే, ఇలా నెమ్మదిగా కూటముల నుంచి ఎమర్జ్ అయిందే కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా. కాంగ్రెస్ ఓడింపబడిన తర్వాత నెపోలియన్ వియన్నా కాంగ్రెస్ రూపం ద్వారా మళ్ళా ఒక కూటమి, గెలుపొందిన వాళ్ళందరూ ఒక కూటమిగా తయారై ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే మళ్ళీ అందరూ కలిసి డెసిషన్ తీసుకొని పీస్ అండ్ ఆర్డర్ను యూరోప్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. మరి ఎలాంటి గవర్నమెంట్స్ అంటే, ఇంతకుముందు నెపోలియన్ కన్నా ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ ఆర్డర్, కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ను మళ్ళీ రెస్టోర్ చేయాలి. మొనార్కీస్ను, కన్జర్వేటివ్ మొనార్కీ రాజులను మళ్ళీ రెస్టోర్ చేయాలి, ఆ దగ్గర మీద ఉంచాలనేటువంటి డిసిషన్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్, ఓల్డ్ ఆర్డర్ రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ ది మ్యాప్ ఆఫ్ యూరోప్ ప్రీ నెపోలియన్ కన్నా ముందు ఎట్లా ఉందో అట్లా మరి రాజవంశాలు పునరుద్ధరించాలి, ఆ రాజును ఆ గద్దెల మీద పెట్టాలి, పీస్ అండ్ ఆర్డర్ను నెలకొల్పాలి. యూరోప్లో కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్కు సపోర్ట్ చేస్తూ ఓల్డ్ ఆర్డర్ను నెలకొల్పాలి అని చెప్పి. ఎందుకంటే నెపోలియన్ అంతా చిందరవందర చేశాడు, మ్యాప్ అంతా తన న్యాయాన్ని పెట్టి చిందరవందర చేశాడు. కాబట్టి ఆ చిందరవందర ఉన్నదాన్ని మళ్ళా ఇంత ముందు ఉన్నట్టుగా రివైవల్ చేయాలి, పునరుద్ధరించి ఓల్డ్ మొనార్కీస్ను పెట్టాలి అని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకున్నారు. అందరూ ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చినారు. దీన్ని నెలకొల్పడంలో పరస్పరం సహకారం చేసుకోవాలి. మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ మధ్యలో అందరి మధ్యలో అగ్రిమెంట్ కుదరాలి. అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా అందరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎలాంటి రెవల్యూషన్స్ జరిగినా కూడా దాన్ని అణిచివేసి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ను రక్షించాలి, మొనార్కియల్ కింగ్డమ్స్ రక్షించాలి, డెమోక్రటిక్ రెవల్యూషన్స్ను మళ్ళీ అనగదొక్కాలి అని చెప్పి, పెళ్ళుకోకుండా చేయాలి అని చెప్పి ఒక కూటమిగా ఏర్పడ్డారు. ఆ కూటమినే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్ అన్నారు. వాళ్ళందరూ కాన్సెప్ట్ ఒకరికొకరు కన్సెప్ట్ చేసుకుంటారు, అంటే కనెక్ట్ చేసుకుంటారు, అనుసంధానించుకుంటారు. అది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్. అది ఆ విధంగా 1815లో వియన్నాలో సమావేశం కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్ పనిచేస్తూ వస్తుంది. ఓల్డ్ ఆర్డర్ రెస్టోర్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు, మోనార్కీస్ రెస్టోర్ చేసినారు, కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్స్ సపోర్ట్ చేసినారు. కానీ 1820
30లో ఆల్రెడీ నెపోలియన్ ద్వారా లిబరలిజం, నేషనలిజం భావాలు బాగా పెరుగుతున్నాయి. నెపోలియన్ ఇటలీలో ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడబెట్టి ఒక గొడుగు కింది, కొన్ని ప్రాంతాలను గొడుగు కింద తీసుకొచ్చాడు. జర్మనీలో 360 రాజ్యాలు ఉంటే 36 రాజ్యాలుగా చేసినాడు. సో ఆ విధంగా నెపోలియన్ దండయాత్రలతోటి యూరోప్లో ఒక జాతీయ భావం, నేషనలిజం, లిబరలిజం, ఇండివిజువలిజం అనేటువంటి భావాలు పెళ్ళుకి ఈ యొక్క కన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్ వియన్నా కాంగ్రెస్ సమావేశంలో తీసుకున్నటువంటి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను వ్యతిరేకిస్తూ 1820లో మరి 30లో రివోల్ట్స్ వచ్చినాయి. మొత్తం ఎక్కడ? ఫ్రాన్స్లో, మరి గ్రీక్ ఇండిపెండెన్స్ వార్, గ్రీక్ టర్కీ మీద ఇండిపెండెన్స్ వార్ జరిపింది, పోరాటం జరిపింది. అట్ లాస్ట్ గ్రీస్ ఇండిపెండెన్స్ రికగ్నైజ్ చేశారు. అట్లానే ఇటలీలో తిరుగుబాటు జరిగినాయి, ఫ్రాన్స్లో తిరుగుబాటు జరిగినాయి. రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ కావాలని, మోనార్కిల్ గవర్నమెంట్స్ పోవాలని. 1920స్లో 1930స్లో పెద్ద విప్లవాలు, లిబరలిజం, నేషనలిజం, ఇండివిజువలిజం ఆ భావాలతో మళ్ళీ 1820లో 1820-30లో పెద్ద తిరుగుబాటు జరిగినాయి. ఎక్కడెక్కడ జరిగినాయి? అవి ఫ్రాన్స్లో జరిగినాయి, ఇటలీలో జరిగినాయి, జర్మనీలో జరిగినాయి, స్పెయిన్లో జరిగినాయి, గ్రీసులో జరిగినాయి, మరి తర్వాత హంగరీలో జరిగినాయి, ఆస్ట్రియన్ హంగరీలో కూడా జరిగినాయి. కానీ అన్నిటినీ 20-30లో వచ్చినటువంటి రాడికల్ డెమోక్రటిక్ ఐడియాలజీతో వచ్చినటువంటి రెవల్యూషన్స్ అన్నిటిని కూడా లిబరలిజం, ఇండివిజువలిజం, ఫ్రీడమ్ అండ్ రివోల్ట్స్ అన్నిటిని కూడా మీటర్నిక్ కన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్ అందరు కలిసి ఈ రివోల్ట్స్ అన్నిటిని అణిచేసినారు. ఎక్కడ? ఫ్రాన్స్లో వచ్చింది రాడికల్స్ రివోల్ట్ జరిపారు. ఏమని? డెమోక్రటిక్ పందాలు, ఎక్కువ మంది ఓటింగ్ రావాలి అని చెప్పి, ఓటింగ్ ద్వారా డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ రావాలి, మొనార్కిల్ సిస్టమ్ పోవాలి, ఓల్డ్ ఆర్డర్ పోవాలి, న్యూ ఆర్డర్ రావాలి అని చెప్పి పెద్ద రివోల్ట్ జరిగింది. 1820, 1830 జరిగినాయి యూరోప్లో మొత్తానికి. ఎందుకంటే యూరోప్లో 1820, 1830లో వచ్చినటువంటి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ కూడా దానితో ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఆర్టిజాన్స్ పెద్ద పని లేకుండా పోయింది. పిజెంట్స్, రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డెమోక్రటిక్ పందాల్లో వచ్చిన రెవల్యూషన్స్ ప్రకారం ఓటింగ్ హక్కు వచ్చింది. సో ఆ విధంగా డెమోక్రసీ, రైట్స్, మెన్ అంటే ఉమెన్కి రాలే కానీ మెన్కి వచ్చింది అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ రైట్స్. సో ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి యొక్క మార్పులతోటి 1820, 1830లో పెద్ద విప్లవాలు వచ్చినాయి. ఎక్కడ? ఫ్రాన్స్లో, ఇటలీలో, జర్మనీలో, మిగతా యూరోప్లో మొత్తం దేశాలలో విప్లవాలు వచ్చి ఓల్డ్ ఆర్డర్ వ్యతిరేకంగా విప్లవాలు వచ్చినాయి. న్యూ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి, డెమోక్రటిక్ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి, మోనార్కీస్ పోవాలి, డెమోక్రటిక్ రైట్స్, ప్రజలకు రైట్స్, ప్రజాప్రభుత్వాలు ఏర్పడాలని పెద్ద రెవల్యూషన్స్ వచ్చినాయి. కానీ 1820-30లో వచ్చిన రెవల్యూషన్స్ను, ఫ్రాన్స్లో, మిగతా చోట్ల వచ్చిన రెవల్యూషన్ దాదాపు మీటర్నిక్ అతని కన్సెప్ట్ ఆఫ్ వియన్నా కాంగ్రెస్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద దేశాలు, అగ్రరాజ్యాలన్నీ కలుపుకొని ఆ రెవల్యూషన్స్ అన్నింటిని కూడా అణిచివేశారు. రివోల్ట్స్ వచ్చినాయి కానీ వాటిని అన్నింటినీ అణిచివేసి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు.
ఆ విధంగా రెవల్యూషనరీ ఐడియాలజీ, రెవల్యూషనరీ గవర్నమెంట్స్ మరి సక్సెస్ఫుల్ కాకుండా ఉన్నాయి. కానీ ఎక్కడ సక్సెస్ అయిందంటే 1830లో గ్రీస్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. గ్రీసు టర్కీ కింద ఉండేది. టర్కీ వాడు, ఈజిప్ట్ వాడు ఇద్దరు కలిసి గ్రీసులో క్రిస్టియన్స్ మీద ఊచకోత పోశారు. ఎంతో మందిని చంపించారు. అక్కడ రివోల్ట్స్ సపరేట్ చేస్తూ ఆటమన్ టర్కీ వాడు, ఈజిప్ట్ ముస్లిం ఇద్దరు కలిపి గ్రీస్ ప్రజలు ఎన్నో వేల మందిని ఊచపోసపోయడంతో అక్కడ రష్యా, ఇంగ్లాండ్ పరస్పర వ్యతిరేకమైనటువంటి యూరోపియన్లందరూ ఒకటై గ్రీస్ ఇండిపెండెంట్ స్వాతంత్రానికి మద్దతు పలికారు. ఆ విధంగా గ్రీస్ ఇండిపెండెన్స్ పై 1830లో లండన్ ట్రీటీ ప్రకారంగా గ్రీస్ ఇండిపెండెన్స్, అటానమీ ఇండిపెండెన్స్ రికగ్నైజ్ చేశారు టర్కీకి వ్యతిరేకంగా. సో ఈ విధంగా విప్లవాలను అంచినప్పటికీ గ్రీస్ అటానమీ ఇండిపెండెన్స్ రికగ్నైజ్ చేయగలిగారు. ఆ విధంగా ఓల్డ్ ఆర్డర్ను వ్యతిరేకంగా జరిగిన తిరుగుబాట్లన్నింటినీ దాదాపుగా అంచగలిగింది. 1830లో వచ్చిన యూరోప్లో వచ్చిన విప్లవాలు, జాతీయ భావాలు, విప్లవాలు డెమోక్రటిక్ ఆర్డర్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనేటువంటి విప్లవాలు, జాతీయ భావం, మరి ఇలాంటి భావాలు వ్యతిరేకంగా కన్జర్వేటివ్ వాళ్ళు తన యొక్క బలాన్ని, మొనార్కియల్ రాజు తన యొక్క బలాన్ని మళ్ళా రెస్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని అణిచివేయటం జరిగింది. 2030లో వచ్చిన విప్లవాలు ఫ్రాన్స్లో, మిగతా దేశాల్లో కూడా. సో అణిచివేసినప్పటికీ మరి సీక్రెట్ సొసైటీస్ అనేవి పనిచేస్తూ వస్తున్నాయి. సీక్రెట్స్, రాడికల్ సీక్రెట్ సొసైటీస్. ఎక్కడ ఇటాలీలో అయితే కార్బోనరీ అనేటువంటి ఒక నల్ల కార్బోనరీ, నల్ల చేయి కార్బోనరీ, బ్లాక్ హ్యాండ్ కార్బోనరీ సంస్థ సీక్రెట్ రెవల్యూషనరీ రాడికల్ రెవల్యూషన్ ఆర్గనైజేషన్. యంగ్ ఇటలీ జోసెఫ్ మజనీ పెట్టాడు, గారిబాల్డి. అట్లనే జర్మనీలో రష్యా ఆధ్వర్యంలో మరి జర్మన్ స్టేట్స్ అన్ని జలోవేరన్ సంస్థ ద్వారా ఎకనామిక్ యూనిటీ, పరస్పరం స్వేచ్ఛా వ్యాపారం ద్వారా జలోవేరన్ సంస్థ ద్వారా ఎకనామిక్ బాండ్లు దేనికి రష్యాకు మిగతా జర్మన్ స్టేట్స్కి ఏర్పాటు చేసుకున్నారు, చేయబడింది. జలోవేరన్ ఒక కామన్ కస్టమ్స్ ట్యాక్స్ సంస్థ ద్వారా కామన్ వస్తువులు ఎగుమతులు దిగుమతులు వితిన్ జర్మన్ స్టేట్స్లో పరస్పరం మార్పిడి చేసుకోవడం అనే సంస్థ ద్వారా కామన్ ఎకనామిక్ కరెన్సీ ద్వారా ఒక బంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఎవరికి? రష్యాకు, మరి మిగతా జర్మన్ స్టేట్ 36 జర్మన్ స్టేట్స్ 360/36 అయినాయి. ఎవరి పీరియడ్లో? నెపోలియన్ పీరియడ్. ఇటలీలో కూడా నేపుల్స్, పిడ్మాండ్, తర్వాత కొన్ని ప్రాంతాలు ఆస్ట్రియా కింద ఉన్నాయి. వెనిస్, లంబార్డీ ఆస్ట్రియా కింద ఉన్నాయి. అక్కడ స్వాతంత్రం ఇటలీలో కలిసిపోవడం, వాళ్ళు ఆస్ట్రియన్ హంగరీకి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయటం, పాపల్ స్టేట్స్ కూడా తిరుగుబాటు చేయటం, ఇలా ఇటలీలో స్వాతంత్ర పోరాటాలు. ఐక్య ఇటలీ, యూనిఫైడ్ ఇటలీ, నేషనలిస్ట్ ఇటలీ, జాతీయ భావం కలిగినటువంటి ఇటలీ అన్నీ కూడా ఇటాలియన్ దీవులన్నీ కలిసి ఒక రాజ్యంగా ఏర్పడాలి, జర్మనీ వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక రాజ్యంగా ఏర్పడాలని జాతీయ భావాలు, లిబరలిజం, నేషనలిజం ఇవన్నీ ఎమర్జ్ అయ్యి అక్కడ విప్లవాలు పెళ్ళుకుతున్నాయి. ఎక్కడ? జర్మనీలో, ఇటలీలో, మరి ఫ్రాన్స్లో, ఆస్ట్రియా హాబ్స్బర్గ్ రూలర్స్ వ్యతిరేకంగా హంగరీ రివోల్ట్,
మొదలైంది. హంగరీ, ఆస్ట్రియన్ హంగరీ, హాబ్స్బర్గ్ డైనాసిటీ వ్యతిరేకంగా. సో ఈ విధంగా విప్లవాలు చెలరేగుతున్నటువంటి సమయంలో 1920-30లో వచ్చినటువంటి విప్లవాలన్నింటినీ కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ ఉన్నటువంటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి వాడు ఈ యొక్క కన్జర్వేటివ్ ఈ మీటర్నిక్ ఆధ్వర్యంలో అవన్నీ హంసపడ్డాయి, విప్లవాలన్నీ హంసపడ్డాయి. కానీ 1840 ప్రాంతంలో నేషనలిస్ట్ మూవ్మెంట్స్ మొదలైనవి. జాతీయ రాజ్యాలు ఉప్పెల్ల మళ్ళీ ఈ కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్స్ అండ్ ప్యాట్రియాటిజం భావాలతోటి ఒక పెద్ద విప్లవం ఐరోపాలో విప్లవ భావాలు మళ్ళీ వెల్లువికి హంగరీ రివోల్ట్ అయింది ఆస్ట్రియాకు వ్యతిరేకంగా, హాబ్స్బర్గ్ డైనాసిటీ రూలర్స్ వ్యతిరేకంగా. అట్లే గ్రీస్ ఇండిపెండెన్స్ సాధించుకుంది. అట్లానే ఇటలీలో జాతీయ భావాలు వెల్లువికినాయి. అట్లనే జర్మనీలో కూడా ప్రస్యా ఆధ్వర్యంలో జాతీయ రాజ్యాల యొక్క జాతీయ రాజ్యంగా ప్రస్యా ఆధ్వర్యంలో మరి రివోల్ట్స్ జర్మన్ స్టేట్స్కు లీడర్షిప్ వహించింది రష్యా. కానీ అది సక్సెస్ కాలేదు. 1800 నేషనల్ అసెంబ్లీలో జాతీయ అసెంబ్లీ 1840 నేషనల్ గవర్నమెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయి. మరి 1848లో పెద్ద తిరుగుబాటు ఫ్రాన్స్లో జరిగింది, ఆస్ట్రియన్ హంగరీలో జరిగింది. హంగరీ వ్యతిరేకంగా మొదలుపెట్టింది. ఆస్ట్రియన్ ఛాన్సలర్ మీటర్ని కూడా ఆ విప్లవోద్యమ జ్వాలలో అతను కూడా దేశం విడిచి ఆస్ట్రియన్ హంగరీని విడిచి హాబ్స్బర్గ్ రాజు మరి మీటర్నిక్ ఈ యొక్క ఆస్ట్రియన్ హంగరియన్ ఛాన్సలర్ మీటర్నిక్ దేశం విడిచి పారిపోయినాడు. మరి ఫ్రాన్స్లో డెమోక్రటిక్ పందాలు అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా ఓటింగ్ హక్కు మేల్స్ అందరికి పునరుద్ధరించబడింది. ఆ విధంగా పీజెంట్స్, రూరల్ ఏరియాలో పీజెంట్స్ కూడా ఓటింగ్ హక్కు అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ బేస్ మీద ఓటింగ్ హక్కు ఇవ్వబడింది. ఆ విధంగా పొలిటికల్ అథారిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. డెమోక్రటిక్ పందాలో ఇంక్రీజ్ అయింది. 1848లో ఫ్రాన్స్లో విప్లవం వచ్చింది. ఆస్ట్రియన్ హంగరీలో వచ్చి ఆస్ట్రియన్ ఛాన్సలర్ మీటర్నికి దేశం విడిచి పారిపోయాడు. ఆ విధంగా అంతటా పెళ్ళుక్కినాయి విప్లవాలు. కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ మొనార్కల్ గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా మళ్ళీ అంతటా విప్లవాలు పెళ్ళుక్కినాయి. పాపల్ స్టేట్స్లలో రోమ్లో కూడా పోప్ అధికారానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాట్లు వచ్చినాయి. మరి పోప్ అధికారాన్ని మళ్ళా పునరుద్ధరించింది ఎవరు అంటే ఫ్రాన్స్ యొక్క లూయి ఫ్రాన్స్ చక్రవర్తి అతని సైన్యాన్ని పంపి పాపల్ స్టేట్స్ను మళ్ళీ పునరుద్ధరించాడు. పోప్ అధికారం కూడా పోయింది. కానీ మళ్ళీ సైన్యాన్ని పంపి 3వ నెపోలియన్ పోప్ అధికారాన్ని రక్షించాడు. ఎక్కడ? ఇటలీలో, రోమ్లో పాపల్ స్టేట్లో తిరుగుబాట్లు అంచాడు. అట్లే లంబాడీ, వెనీషియా, ఆస్ట్రియాకు వ్యతిరేకంగా రివోల్ట్స్ జరిగి అవి సపరేట్ అయినాయి. వాటి నుంచి సపరేట్ అయినాయి. కానీ టెంపరీగానే మరి లంబాడీ, వెనీషియా అక్కడి నుంచి రివోల్ట్ అయ్యి ఇండిపెండెంట్ ఉన్నాయి. కానీ టెంపరీగా మళ్ళా ఆ ప్రాంతాలను ఆస్ట్రియా ఆక్రమించుకుంది. ఆ విధంగా ఇటలీలో, సిసిలీలో, కింగ్డమ్ ఆఫ్ న్యూ సిసిలీలో విక్టర్ ఎమాన్యుయల్ అనే రాజు, ప్రష్యాలో ఫ్రెడరిక్ ది గ్రేట్ ప్రష్యా రాజు విలియం I ఆధ్వర్యంలో నేషనలిస్ట్ భావాలు ఎమర్జ్ అయినాయి. సో ఆ విధంగా ఆ యొక్క భావాలు ఫ్రాన్స్లో, ఆస్ట్రియన్ హంగరీలో ఉన్న మీటర్నిక్
కాస్త కొలాప్స్ అయ్యి అతను దేశం నుంచి పారిపోయినాడు. ఆ విధంగా 1848 విప్లవాల్లో మళ్ళీ లిబరలిజం, నేషనలిజం, మళ్ళీ ఆ భావాలు పెళ్ళుకి విప్లవాల ద్వారా కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ డిఫీట్ చేసి నేషనలిస్ట్, లిబరలిస్ట్, డెమోక్రటిక్ డెమోక్రటిక్ ఐడియాలజీతో ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. 1848 తిరుగుబాట్ల ద్వారా ఫ్రాన్స్లో తిరుగుబాటు జరిగింది, అక్కడ రిపబ్లిక్ ఏర్పడింది. మరి ఆస్ట్రియా హంగరీలో రివోల్ట్ అయింది. ఆస్ట్రియన్ రాజు, ఆస్ట్రియన్ ఛాన్సలర్ మీటర్నిక్ దేశం నుంచి పారిపోవాల్సి వచ్చింది, అక్కడ కూడా రిపబ్లిక్ వ్యవస్థ వచ్చింది. సో ఆ విధంగా 1848లో వచ్చిన తిరుగుబాట్లలో రెవల్యూషనరీ మూవ్మెంట్స్ ద్వారా కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ డిఫీట్ అయ్యి లిబరల్ ఆర్డర్, లిబరల్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చాయి. అన్ని దేశాలలో దాదాపుగా లిబరల్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చినాయి. మొనార్కియల్ గవర్నమెంట్స్ పోయి లిబరల్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి. కానీ ఇవి ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. ఆ తర్వాత 1849లో మళ్ళీ కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్, ఫ్రాన్స్లో రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్ వస్తే ఫ్రాన్స్లో మళ్ళీ మూడో నెపోలియన్ మళ్ళీ అధికారాన్ని రెస్టోర్ చేసుకున్నాడు, తన అధికారంలో తీసుకున్నాడు. దాన్ని రాజరిక వ్యవస్థ మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్ మొనార్కీ సిస్టమ్ మళ్ళీ అక్కడ ఫ్రాన్స్లో కూడా సక్సెస్ కాలేదు. జర్మనీలో తిరుగుబాటు జరిగినాయి. మరి ప్రస్సియా ఆధ్వర్యంలో యునైటెడ్ కావాలనుకున్నాయి, కాలేదు. సో ఆ విధంగా మళ్ళా విప్లవాలు మొదలైన ఇటలీలో కూడా జోసెఫ్ మజిని యంగ్ ఇటలీ, గారిబాల్డి, కౌంట్ కౌర్, మరి వీళ్ళు విక్టర్ ఎమిన్యూల్ రాజు ఆధ్వర్యంలో మరి విప్లవ భావాలు చెలరేగి ఇటలీలో ఓల్డ్ ఆర్డర్ తీసివేసి న్యూ ఆర్డర్ రావాలి, పెద్ద విప్లవాలు జరిగినాయి ఇటలీలో. జర్మనీలో కూడా జరిగింది, జనోరియన్ సంస్థ ద్వారా జనరేట్ అయ్యింది. కానీ అక్కడ కూడా విప్లవాలు రావడం జరిగింది జర్మనీలో. సో ఆ విధంగా 1848లో విప్లవాలు వచ్చి విప్లవ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ తర్వాత అవి నిలవలేకపోయినాయి. మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ రెస్టోర్ అయింది. కానీ గ్రీస్ ఇండిపెండెన్స్ అయింది, హంగరీ ఇండిపెండెన్స్ అయింది, ఆస్ట్రియన్ హంగరీ. సో కొంత లిబరలిజం, నేషనలిజం, ఇండివిజువలిజం భావాలు మాత్రం మరి క్రష్ చేయబడలేదు, నలిపివేయబడలేదు. అవి మళ్ళీ ఛాన్స్ దొరికినప్పుడు మళ్ళీ పెళ్ళుకేటట్టుగా తయారైంది విప్లవం, మళ్ళీ విప్లవం. సో ఆ విధంగా 1848 తర్వాత 48లో వచ్చిన విప్లవాలు తాత్కాలికంగా మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ను న్యూ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పటికీ మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ను, ఓల్డ్ మొనార్కియల్ సిస్టాన్ని, ఓల్డ్ కన్జర్వేటివ్ ప్రభుత్వాలు మళ్ళీ తిరిగి ఏర్పడటం జరిగింది కొన్ని చోట్ల. కానీ మొత్తం మీద డెమోక్రటిక్ పందాలు, అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ పందాలు, రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనే అటువంటి పందాలు కొంత మార్పు జరిగి డెమోక్రటిక్ రెవల్యూషన్స్ వచ్చినాయి. అక్కడ ఫ్రాన్స్లో, మరి ఆస్ట్రియన్ హంగరీలో మరి మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ రెస్టోర్ అయినప్పటికీ న్యూ భావాలు, కొత్త భావాలు, అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా మగవాళ్ళందరికీ ఓటు హక్కు ఇవ్వబడి ఆడవాళ్ళకి ఇవ్వలేదు. కానీ మగవాళ్ళకి అంత ఓటు హక్కు, డెమోక్రటిక్ రెవల్యూషన్స్ సక్సెస్ అయ్యింది. ఇది మనం 1848 తర్వాత 48లో మళ్ళా విప్లవాలన్నీ అణచివేయబడి ఈ ఓల్డ్ ఆర్డర్ తోసేసి న్యూ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి న్యూ ఆర్డర్ ద్వారా డెమోక్రటిక్ రెవల్యూషన్స్ జరిగి
ఆ యొక్క ప్రజాప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. 1848లో ప్రజాప్రభుత్వాలు ఏర్పడి మరి అక్కడ ప్రజాప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి, కానీ అవి ఎక్కువ రోజులు నిలదొక్కుకోకుండా మళ్ళా ట్రెడిషనల్ మొనార్కియల్ సిస్టాన్ని మళ్ళీ తిరగబడినాయి, మళ్ళీ రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ నిలవలేక మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్, కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి యొక్క డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ తోసేసి మళ్ళీ ఈ విప్లవ భావాలను వెనకకు నెట్టేసి మళ్ళీ కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్, మొనార్కియల్ గవర్నమెంట్స్ మళ్ళీ ఏర్పడ్డాయి. ఈ విధంగా ఈ 1830-48లో పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ ఏమైందంటే, పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్లో మరి ఓల్డ్ ఆర్డర్ తీసేసి న్యూ ఆర్డర్స్, డెమోక్రటిక్ ఆర్డర్స్ డెవలప్ అయినాయి. ఆ విధంగా డెమోక్రటిక్ రెవల్యూషన్స్ వచ్చి మళ్ళీ అవి తిరోగమన స్థితిలో మళ్ళీ చేరుకోవడం జరిగి మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది. కానీ కొన్ని నూతన జాతీయ భావాలు, లిబరలిజం, ప్యాట్రియాటికిజం ఆ భావాలు మళ్ళీ పెళ్ళుక్కి సో ఆ విధంగా 1848 తిరుగుబాట్లు ద్వారా ఆస్ట్రియా ఛాన్సలర్ మీటర్నికి వారిపోవడం, దేశం విడిచి వేరే దగ్గర తలదాచుకోవడం. సో ఆ విధంగా 1848 రివోల్ట్స్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్, కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ను కొంత రీఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగింది. అది మనం ఈ రోజు పాఠంలో ఎట్లా అంటే 18 పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1830 వచ్చినటువంటి అన్నింటినీ విప్లవ భావాలను అన్నింటినీ అణిచినప్పటికీ 1848లో వచ్చినటువంటి జాతీయ విప్లవ భావాలను అణచలేకపోయింది. ఓల్డ్ ఆర్డర్ తీసేసి న్యూ ఆర్డర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి. అంతటా యూరోప్లో మొత్తం దాదాపుగా జర్మనీలో జాతీయ భావం వచ్చి జర్మనీ యూనిఫికేషన్, ఇటలీలో జాతీయ భావం ఏర్పడి ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్, మరి గ్రీస్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్, గ్రీస్ ఇండిపెండెంట్ నేషన్ అయ్యింది. సో ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క ఓల్డ్ ఆర్డర్ పోయి న్యూ ఆర్డర్ రంగాల్లో గవర్నమెంట్స్ వచ్చి మళ్ళీ బలమైనటువంటి నాయకత్వం లోపం రాకపోవడంతో మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ మళ్ళీ కొంత రెస్టోర్ కావడం జరిగింది. ఇది 1830-48లో పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ ఏంటి అంటే లిబరల్ డెమోక్రటిక్ అడల్ట్ మరి జాతీయ ఓటు హక్కు అందరికి, అడల్ట్ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఓటు. అంతకుముందు మాత్రం ఓన్లీ ఆస్తి ఉన్న వాళ్ళకే ఉండేది, పెద్ద ఆస్తి ఉన్న వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మాత్రం అట్లా కాకుండా అడల్ట్ మేల్స్కి అందరికీ ఓటు హక్కు ఇవ్వబడింది ఈ విప్లవాల ద్వారా. మరి జాతీయ రాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి, విప్లవ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి, డెమోక్రటిక్ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ అవి ఓల్డ్ ఆర్డర్, మొనార్కియల్ ఆర్డర్ను మళ్ళీ సపోర్ట్ చేస్తూ మొనార్కియల్ గవర్నమెంట్స్ మళ్ళీ వచ్చినాయి. ఆ విధంగా మరి 1848 నుండి మళ్ళీ 48 తర్వాత 48-49లో ఆ 1848 రెవల్యూషన్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత 49లో మళ్ళా న్యూ ఆర్డర్, ఓల్డ్ ఆర్డర్, న్యూ ఆర్డర్ను దోసేసి
మళ్ళీ మొనార్కియల్ కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్స్ మళ్ళీ రీఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి 1849లో మళ్ళా రీఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి జర్మనీలో ఉన్నటువంటి యొక్క రాజు పోయి విక్టర్ ఎమిన్యూల్ మరి ఎక్కడ ఇటలీలో విక్టర్ ఎమిన్యూల్, జర్మనీలో విలియం వన్ ఇంకా ప్రభుత్వానికి వచ్చాడు. సో ఆ విధంగా మరి కొత్త ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి, జాతీయ ప్రభుత్వాలు, లిబరలిజం తోటి ఈ లిబరలిస్ట్ భావాలు సక్సెస్ అయ్యి మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ను రెస్టోర్ చేసినట్టుగా తయారైంది 1848-49లో వచ్చినటువంటి ఒక ఆర్డర్. మరి విప్లవాలు సక్సెస్ అయ్యి ఓల్డ్ ఆర్డర్ని తోసేసి న్యూ ఆర్డర్ వచ్చింది. ఆ న్యూ ఆర్డర్ మళ్ళీ ఎంతో కాలం నిలవలేదు. మళ్ళీ విప్లవాలు కౌంటర్ రెవల్యూషన్ అండ్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ అనే పదాలు మళ్ళీ రెవల్యూషన్స్ వచ్చి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను మళ్ళీ రెస్టోర్ చేయగలిగింది. సో ఆ విధంగా మొత్తం మీద విప్లవాల తర్వాత విప్లవాలు, డెమోక్రటిక్ రైట్స్ ఎక్స్పాన్షన్ కావటం, మరి ఈ విధంగా మరి ఓల్డ్ ఆర్డర్, ఆ ఓల్డ్ ఆర్డర్లో వచ్చినటువంటి ఓల్డ్ ఆర్డర్ వ్యతిరేకంగా వచ్చిన విప్లవాలు మళ్ళీ కొన్ని రోజులు కొంత సర్వైవ్ కాకుండా మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ను ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేటువంటి కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ను ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేటువంటి ప్రభుత్వాలు మళ్ళీ రావడం జరిగింది. అయితే పోయినటువంటి మీటర్నికి మాత్రం మళ్ళీ రాలేదు. ఆస్ట్రియా హంగరీలో విప్లవం ద్వారా హంగరీ సపరేట్ అయింది, ఆస్ట్రియా సపరేట్ అయింది, బూర్బన్ రాజవంశం పోయింది. మరి ఫ్రాన్స్లో మాత్రం బూర్బన్ ఆస్ట్రియాలో ఆబ్జర్వర్లు ఉన్నారు, కానీ ఫ్రాన్స్లో బూర్బన్ రాజవంశం మళ్ళీ బలంగా తయారై ఆ బూర్బన్ రాజు నెపోలియన్ III చక్రవర్తిగా ప్రజా అభిమానంతో ఆమోదంతో మన చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకున్నాడు. ఆ విధంగా మళ్ళీ ఫ్రాన్స్లో కూడా ఓల్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఏర్పడింది. ఆస్ట్రియాలో కూడా ఓల్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఏర్పడినప్పటికీ హంగరియన్ ప్రభుత్వాన్ని మరి డెమోక్రటిక్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది హంగరీలో. ఆస్ట్రియాకు వ్యతిరేకంగా, ఆబ్స్బర్గ్కు వ్యతిరేకంగా హంగరీ తిరుగుబాటు స్వతంత్రం పొందింది. ఆ విధంగా గ్రీస్ స్వతంత్రం పొందింది. ఇటలీలో స్వతంత్ర భావాలు ఎవరు? జోసెఫ్ మజినీ, గారిబాల్డి అండ్ కార్బోనరీ రెవల్యూషనరీ సీక్రెట్ ఆర్గనైజేషన్. జోసెఫ్ మజినీ యంగ్ ఇటలీ, మరి గారిబాల్డి రెడ్ షర్ట్స్. ఈ అన్ని భావాలతో ఇటలీలో జాతీయ భావాలు పెళ్ళుకి ఈ యొక్క దానికి ఈ స్వాతంత్ర సమరానికి సమరం తోటి మళ్ళీ దేశాలు స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్నాయి. కానీ న్యూ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినట్టే అయ్యింది, కానీ మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ను మళ్ళీ రెస్టోర్ అయిపోయింది. కాబట్టి మొత్తం మీద 1848 తర్వాత 49, 50లో మళ్ళా కన్జర్వేటివ్ మొనార్కియల్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చేసినాయి. లిబరల్ గవర్నమెంట్స్ మళ్ళీ పోయినాయి. లిబరల్ గవర్నమెంట్ మరి ఫ్రాంచైజ్ మేల్స్కి మాత్రం ఇచ్చినారు, ఫీమేల్స్కి అలాంటి మరి కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్స్ మళ్ళీ వచ్చినాయి. కానీ విప్లవ భావాల్లో కొట్టకపోయినటువంటి యొక్క రాజవంశాలు
మరి ఈ యొక్క వంశాలు మళ్ళీ పునరుద్ధరించబడలేదు. న్యూ రాజవంశాలు, న్యూ ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి కానీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ రాలేదు. సో ఆ విధంగా రెస్టోరేషన్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్, పీస్ అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ కోసం వచ్చినటువంటి కన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్, వాళ్ళ మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రావడంతో అది సరిగ్గా పనిచేయకుండా మరి అది కన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్ సరైన విధంగా మొట్టమొదట్లో ఇన్ బిగినింగ్ అప్ టు 1820s 1830 దాకా బాగానే కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్ పనిచేసింది. కానీ తర్వాత 30 టు 40s మధ్యలో జాతీయ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడి 1848 విప్లవాలు వచ్చాయి. న్యూ ఆర్డర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి. న్యూ ఆర్డర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ లిబరలిజం, నేషనలిజం, ప్యాట్రియాటిజం వాటితో న్యూ ఆర్డర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి. రెవల్యూషనరీ గవర్నమెంట్స్ వచ్చి మళ్ళీ నెమ్మదిగా కన్జర్వేటివ్ అవి పందాలోకి మారడం జరిగింది. ఇది 1848-49లో వచ్చినటువంటి జాతీయ రాజ్యాల ఆవిర్భావం. మరి జాతీయ రాజ్యాల ఆవిర్భావంతో సో 48-49 విప్లవాలు మళ్ళీ తిరోగమనం వైపు ఓల్డ్ ఆర్డర్ మళ్ళీ కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ రెస్టోర్ చేసినట్టు అయింది. న్యూ ఆర్డర్ తోటి ఉన్నటువంటి దాన్ని మళ్ళీ కొత్తది ప్రభుత్వాలు రావడం, డెమోక్రటిక్ పందాలు ఎక్కువగా అడల్ట్ ఫ్రాంచైజీ ఇవ్వగలిగింది. అంతకుముందు అందరికి ఓటింగ్ రైట్ లేదు. ఇప్పుడు యూరోప్లో ఉన్న మేల్స్ అందరికీ కూడా సర్టన్ ఏజ్ తర్వాత అందరికీ కూడా ఓటింగ్ రైట్ వచ్చింది. సో ఇది ఈరోజు పాటల్లో ఉన్నటువంటి జిస్ట్ ఆఫ్ ది సో 1830-1845 సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి విప్లవాలు 1820 నుంచి, అంటే కన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్ నుంచి 1830, 1848లో ఆస్ట్రియా రాజధాని కాంగ్రెస్ వియన్నాలో ఈ యొక్క మీటర్నిక్ ఆధ్వర్యాన్ని కూలదోసి కన్జర్వేటివ్ ఆధ్వర్యాన్ని కూలదోసి లిబరల్ ఆధ్వర్యంలో ఎన్ని ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ రాను రాను అవి కూడా కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ను కొంత రెస్టోర్ చేయబడింది. సో ఆ విధంగా 1849 ఆఫ్టర్ మాత్ ఆఫ్ ది రివోల్ట్స్, 1848 కన్నా ముందు ఆఫ్టర్ మాత్, దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి మొనార్కియల్ ఆర్డర్స్, ఇటలీలో జరిగిన జాతీయ భావాలు, ఇటలీలో యంగ్ ఇటలీ, జోసెఫ్ మజిని, గారిబాల్డి, కార్బోనరీ వ్యవస్థ, మరి ఆస్ట్రియన్ హంగరీలో జాతీయ భావాలు. సో ఆ విధంగా మరి వచ్చినటువంటి విప్లవాలు మళ్ళీ విప్లవాలు మళ్ళీ తిరిగి విప్లవాలు రాకుండా ఓల్డ్ ఆర్డర్ను ఛాలెంజ్ చేస్తూ న్యూ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది. కానీ అది పర్మనెంట్గా నిలవలేదు. మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ను, మొనార్కియల్ ఆర్డర్ను రెస్టోర్ చేయగలిగింది ఆఫ్టర్ మాత్ ఆఫ్ ది రివోల్ట్. అంటే ఈ యొక్క 1848లో వచ్చినటువంటి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను ఛాలెంజ్ చేస్తూ న్యూ ఆర్డర్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్స్ మళ్ళీ కొన్ని కూలిపోయి రాజవంశాలు పునరుద్ధరించబడ్డాయి. అవి బలంగా రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఓల్డ్ ఆర్డర్ను ఛాలెంజ్ చేస్తూ న్యూ ఆర్డర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఏర్పడ్డా కూడా అవి కొన్ని సర్వైవ్ అయినాయి, కొన్ని సర్వైవ్ కాలేదు. హంగరీలో సర్వైవ్ అయింది,
తర్వాత గ్రీస్లో సర్వైవ్ అయింది, మిగతా చోట్ల సర్వైవ్ అయింది. సో ఆ విధంగా మరి 1849-50లో మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్కు వ్యతిరేకంగా న్యూ ఆర్డర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి. ఇది మన యొక్క పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ యూరోప్ బిట్వీన్ 1930s to 1948. సో అది మనం ఈరోజు పాఠంలో డిస్కస్ చేసినాము. అయితే దీంట్లో 1820-1830లో వచ్చిన తిరుగుబాట్లు, డెమోక్రటిక్ రెవల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, తిరుగుబాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తిరుగుబాట్లన్నింటినీ కూడా మీటర్నిక్ అణచివేయగలిగిండు. మీటర్నిక్ తన యొక్క అనుయాయులు, తన మిత్రులతోటి అణచివేయగలిగిండు. కానీ 1848లో వచ్చిన ఫ్రాన్స్లో, ఎప్పుడైనా ఫ్రాన్స్లో విప్లవం వస్తుంది మొట్టమొదట. ఫ్రాన్స్లో 1820లో అక్కడే వచ్చింది, 1830లో అక్కడే వచ్చి, 20లో అక్కడే వచ్చింది, 30లో అక్కడే వచ్చింది, 1848లో కూడా ఫ్రాన్స్లోనే వచ్చింది మొట్టమొదటి విప్లవం. ఆ తర్వాత ఫ్రాన్స్ నుంచి ఆస్ట్రియా హంగరీ పోయి, ఆస్ట్రియా హంగరీలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ ఆబ్స్బర్గ్ డైనాసిటీ రూలర్, ఇది ఆస్ట్రియన్ హంగరీ పరిపాలిస్తున్న రాజవంశం మరియు అతని ప్రధానమంత్రి మీటర్నిక్ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయి మీటర్నికే మొత్తం దేశం విడిచి పారిపోయినాడు. దాంతో మళ్ళీ లిబరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చింది ఎక్కడ, ఆస్ట్రియన్ హంగరీలో. అట్లనే ఫ్రాన్స్లో, మళ్ళీ అన్ని దేశాలలో లిబరల్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చినాయి. డెమోక్రటిక్ రిపబ్లికన్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చాయి. ఆ విధంగా ఓల్డ్ ఆర్డర్ను వదిలిపెట్టి న్యూ ఆర్డర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ రావడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా విప్లవాలు 1848 తర్వాత వచ్చినటువంటి విప్లవాలలో ఆఫ్టర్ మాత్ ఆఫ్ ది రివోల్ట్ రెవల్యూషన్స్ ఏంటి అంటే, నేర్చుకున్నటువంటి లెసన్ ఏంటి అంటే, 1848లో ఓల్డ్ ఆర్డర్ని ఛాలెంజ్ చేసి విప్లవాలు వస్తే ఆ విప్లవాలు మళ్ళీ తెరమరుగై మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ను, డెమోక్రటిక్ ఆర్డర్ను, మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ను మళ్ళీ పునరుద్ధరించాల్సి వచ్చింది. పునరుద్ధరించుకొని ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ రెవల్యూషనరీ ఐడియాలజీ పోయి మళ్ళా లిబరల్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి. సో ఆ విధంగా బ్రాడెన్ ది గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ అథారిటీ, బ్రాడెన్ ఫీల్డ్ అని ఆ విధంగా మొత్తం మీద ఎక్కువ దాంతో ఈ యొక్క ఇది న్యూ ఆర్డర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఓల్డ్ ఆర్డర్స్ ఛాలెంజ్ చేసి న్యూ ఆర్డర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. కానీ అవి సర్వైవ్ కాలేదు. అవి కొన్ని చోట్ల సర్వైవ్ అయినాయి, ఇండిపెండెన్స్ అయింది. హంగరీని ఇండిపెండెన్స్ చేశాడు, గ్రీస్ స్వతంత్రం పొందింది. సో కొన్ని చోట్ల ఇంప్లిమెంట్ అయింది, కొన్ని చోట్ల మళ్ళీ కొంత గ్యాప్ వచ్చి మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ మళ్ళీ రెస్టోర్ చేయగలిగారు. కన్జర్వేటివ్ ప్రభుత్వాలు మళ్ళీ వచ్చినాయి, డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ మళ్ళీ తగ్గిపోయి కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి టెంపరీగా. సో ఇది మనం ఈరోజు 1838 నుంచి 1830 నుంచి 1830 నుంచి 2030 విప్లవాలు ఫెయిల్ అయితే 1848 విప్లవం సక్సెస్ అయ్యి అన్ని చోట్ల కన్జర్వేటివ్స్ గవర్నమెంట్ ఛాలెంజ్ చేసి న్యూ డెమోక్రటిక్ ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి. కానీ మరి అవి ఇంకా ఎక్కువ రోజులు అన్ని చోట్ల ఇవి సర్వైవ్ కాలేదు. హంగరీ సర్వైవ్ అయింది, గ్రీస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ గ్రీస్ అగెన్స్ట్ టర్కిష్ రూల్ వ్యతిరేకంగా గ్రీస్, మెసిడోనియా, సెర్బియా, మాంటినెగ్రో ఇవన్నీ స్వతంత్రం పొందాయి. ఈ విధంగా మనం
లైవ్ టెలికాస్ట్ 1830-48 సంవత్సరాల మధ్యలో పొలిటికల్ మొబలైజేషన్ ఆఫ్ యూరోప్ ఎలా జరిగింది, ఆ ఓల్డ్ ఆర్డర్ ఎలా ఛేదించి న్యూ ఆర్డర్స్ని ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ యొక్క ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆ విధంగా గ్రీస్ ఇండిపెండెన్స్, ఈ విప్లవ భావాలు, మరి ఆ విప్లవ భావాల్లో మీటర్నిక్ సిస్టమ్ కొట్టుకపోయింది. కన్జర్వేటివ్ ప్రభుత్వాలు కొట్టుకపోయి డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డా కూడా ఎక్కువ రోజులు ఈ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వాలు నిలవలేకపోయినాయి. మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ రెస్టోర్ చేసుకోగలిగినాయి. కానీ పోయినటువంటి మీటర్నిక్ మాత్రం రాలేదు, పారిపోయినాడు. ఫ్రాన్స్లో మాత్రం రాజరికం మళ్ళీ బలంగా ఏర్పడింది. ఇటలీలో, జర్మనీలో జాతీయ భావాలు పెళ్ళుబికి, జర్మనీలో జొలోవియన్ సంస్థ ద్వారా లింక్ పెట్టుకొని, ఎకనామిక్ సిస్టమ్ ద్వారా లింక్ పెట్టుకుని జాతీయ భావాన్ని ప్రేరేపించి జర్మనీ యూనిఫికేషన్ ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ప్రష్యా ఆధ్వర్యంలో. కానీ అవి సఫలం కాలేదు. ఇటలీలో ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ జరగాలని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. కానీ ఈ యొక్క బలమైనటువంటి అవి లేకపో బలమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు మరి లేకపోవడంతో మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ కొన్ని చోట్ల మళ్ళీ పునరుద్ధరించింది. న్యూ ఆర్డర్లో ఓల్డ్ ఆర్డర్ ఛాలెంజ్ చేసి న్యూ ఆర్డర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు పోయినటువంటి యొక్క మీటర్ని మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు. మీటర్ని సిస్టమ్ మళ్ళీ పునరుద్ధరించబడలేదు. కానీ న్యూ డెమోక్రటిక్ ఐడియాలజీ, ఇండివిజువల్ ఐడియాలజీ, లిబరల్ ఐడియాలజీ, నేషనలిస్ట్ ఐడియాలజీ మాత్రం మళ్ళీ సర్వైవ్ అయినాయి. మళ్ళీ ఆ విధంగా కొత్త ప్రభుత్వాలు ఏర్పడి నేషనలిజం, లిబరలిజం, అదేవిధంగా నేషనలిజం, లిబరలిజం, ఇండివిజువలిజం ఈ భావాలతో వచ్చినటువంటి గవర్నమెంట్స్ ఏర్పడ్డాయి. ఓల్డ్ ఆర్డర్ను తోసివేసి 1848లో విప్లవ భావాలతోటి న్యూ ఆర్డర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎమర్జ్ అయింది యూరోప్లో, వివిధ దేశాల్లో. ఆ విధంగా లిబరల్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీని మొబలైజ్ చేసుకొని ప్రజాప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. ఫ్రాంచైజ్ రైట్స్ అందరికీ, మేల్స్కి అందరికీ, ఫ్రాన్స్లో ఉన్న మేల్స్ అందరికీ కూడా ఇవ్వబడింది. సో ఆ విధంగా అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ మేల్ పీపుల్ అందరికీ, ఉమెన్కి ఇవ్వలేదు కానీ మేల్ పీపుల్ అందరికీ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ రూపం ద్వారా ప్రజాప్రభుత్వాలను ఎన్నుకునేటువంటి అధికారము, ఓటింగ్ రైట్ సిస్టమ్, ఓటింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విప్లవాత్మకమైన మార్పులు, పొలిటికల్ మొబిలైజేషను, డెమోక్రటిక్ మొబిలైజేషను, రిప్రజెంటేటివ్ మొబిలైజేషను, లిబరలిజం, ఇండివిజువలిజం, నేషనలిజం ఈ భావాలతో ఇవన్నీ కూడా రావటం జరిగింది. ఇవన్నీ మనకు 1830లో సక్సెస్ కాకుండా 1848లో సక్సెస్ అయ్యి ఈ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ జరిగి న్యూ డెమోక్రటిక్ ఆర్డర్స్, లిబరల్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్, సో అనేటువంటి న్యూ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. సో ఈ విధంగా 1848 విప్లవాల్లో కన్జర్వేటివ్ ప్రభుత్వాలను కొట్టుకపోయి
లిబరల్ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ విధంగా మీటర్నిక్ ఆస్ట్రియా ఛాన్సలర్ మీటర్నిక్ కూడా కొట్టుకుపోయినాడు, దేశం విడిచి పారిపోయినాడు. ఆ విధంగా ఫ్రాన్స్లో కూడా రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, కానీ మళ్ళీ లూయిస్ బోనాపార్ట్ మళ్ళీ అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా మళ్ళీ ఈ యొక్క నేషనలిజం, లిబరలిజం, ఇండివిజువలిజం, డెమోక్రటిక్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా ఈ యొక్క కొత్త మార్పులు రావడం జరిగింది. ఆ మార్పులతోటి కొత్త రెవల్యూషనరీ గవర్నమెంట్స్ ఏర్పడ్డాయి. అది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో 1830-1848లో పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్, ఈ విధంగా మొబిలైజేషన్ జరిగింది. పొలిటికల్గా అందరూ ఒక తాటి మీదకి రావడం, పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ జరిగి 48 విప్లవాలు అన్నీ కన్జర్వేటివ్ ప్రభుత్వాలన్నీ కొట్టుకపోయినాయి. మీటర్నిక్ పోయినాడు, ఫ్రాన్స్లో రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ యొక్క లిబరల్ గవర్నమెంట్స్ సరిపోయినటువంటి బలం చేకూరకపోవడంతో మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్స్, కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్స్ కొన్ని చోట్ల మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ అయినాయి, రివైవల్ అయినాయి. సో ఇది మనం ఈరోజు 1830-48 మధ్య ఓల్డ్ ఆర్డర్ తీసేసి న్యూ ఆర్డర్ తోటి న్యూ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యిందని చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా జాతీయ లిబరలిజం, ఫెడరల్ లిబరలిజం, తర్వాత ప్యాట్రియాటిక్ ఫీలింగ్ డెవలప్ అయ్యింది ఈ దేశాలలో. ఆ విధంగా డెమోక్రటిక్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ కూడా వచ్చింది. న్యూ పందాలు గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి. అందరికీ ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ అనేటువంటి ఒక భావాలతోటి ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. సో ఇది మనం ఈరోజు 1848 వరకు, ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ మాత్ ఆఫ్ రివోల్ట్ 1848 ఆఫ్టర్ మాత్లో కూడా కొంత లిబరల్ గవర్నమెంట్స్ ఏర్పడ్డాయి కొన్ని చోట్ల ఈ సక్సెస్ఫుల్గా నిలవలేకపోయి మళ్ళీ ఓల్డ్ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఫ్రాన్స్లో అట్లనే జరిగింది. మళ్ళీ లూయిస్ నెపోలియన్ థర్డ్ నెపోలియన్ చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకున్నాడు, రాజు అయినాడు. రిపబ్లికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మళ్ళీ పోయింది అక్కడ. ఆస్ట్రియాలో మీటర్నిక్ పోయినాడు, కానీ హంగరీ రివోల్ట్ సక్సెస్ అయింది. ఆస్ట్రియాలో మాత్రం ఈ యొక్క న్యూ ఛాలెంజెస్ ఆర్డర్స్ను సపరేట్ చేయగలిగి, క్రష్ చేయగలిగి. సో ఆ విధంగా కొన్ని చోట్ల మరి న్యూ ఆర్డర్స్ ఓల్డ్ ఆర్డర్స్ ఛాలెంజ్ చేసి న్యూ ఆర్డర్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి. కొన్ని చోట్ల సర్వైవ్ అయినాయి, కొన్ని చోట్ల ఇంకా సర్వైవ్ కాకుండా కొట్టుకపోవడం జరిగింది ఆ యొక్క ఉప్పెన్లో. సో ఇది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో ఈ యొక్క 1820-30 రెవల్యూషన్స్ వాటన్నిటిని కూడా 20-30 రెవల్యూషన్స్ అన్నింటినీ కూడా మీటర్నిక్ కన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్ పెద్దల చేత అవన్నీ విప్లవాలు అణిచివేయబడ్డాయి. కానీ అవి మొత్తం మళ్ళీ పెళ్ళుబుక్కకుండా చేయలేదు, మళ్ళీ పెళ్ళుబుకినాయి. మళ్ళీ 1848లో మళ్ళీ పెళ్ళుబుకి మళ్ళీ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చేసినాయి. అందులోనే ఆస్ట్రియన్ ఛాన్సలర్ మీటర్నిక్ సిస్టమ్ అంతా కొట్టుకుపోయింది. ఆ విధంగా హంగరీ రివోల్ట్ అయింది, గ్రీస్ రివోల్ట్ ఇండిపెండెన్స్ పొందింది టర్కీ నుంచి. ఆ విధంగా బాల్కన్ స్టేట్స్ విముక్తి పొందినాయి టర్కీ పాలన నుంచి. సో ఈ విధంగా మరి కొత్త ఆర్డర్ను
కొత్త ఆర్డర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి. సో అది 1830 48లో న్యూ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ జరిగింది.
নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা লহকৰ আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ছ'চিয়েল চাইক'লজি কিতাপখনৰ ইউনিট 2 ছ'চিয়েল কগনিশ্যনছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ পাৰ্ট 2 অৰ্থাৎ সামাজিক জ্ঞানৰ আমি 2 নম্বৰ খণ্ডটো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। আম, এতিয়া প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰি লওঁ সামাজিক জ্ঞান কি হয়। মানুহ সামাজিক প্ৰাণী হয়, হয়নে? গতিকে নিজৰ লগতে আমি আনকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ। এই চিন্তা কৰাত, কাৰ্য কৰাত, অনুভৱ কৰাত ইত্যাদি। আৰু এই যে আমাৰ চিন্তা কৰা, কাৰ্য কৰা, তাৰপিছত অনুভৱ কৰা এই কামবোৰ যে হৈ থাকে, এয়া এনেকুৱা নহয় যে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে হ'ল বা 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে হ'ল, এয়া মানে কণ্টিনিউৱাছলি চলি থাকে। 24 ঘণ্টা আমি এই এনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক কামত আমি নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ। আৰু এই যে মানুহবোৰে নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে সামাজিক ধাৰণাবোৰত, তাৰপিছত সামাজিক সিদ্ধান্ত লোৱাত বা সামাজিক স্মৃতিবোৰ ধৰি ৰখাত ইত্যাদি, ইয়াৰে কিছুমান আমি ফল পাওঁ, মানে ৰিজাল্টছ পাওঁ। তো এই ৰিজাল্টছবোৰ বা এই ফলাফলবোৰ অধ্যয়ন কৰে। কোনে অধ্যয়ন কৰে? সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে। আৰু এই যে অধ্যয়ন কৰোঁ আমি, নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ আমি সামাজিক স্মৃতি, সামাজিক সিদ্ধান্ত, সামাজিক ধাৰণা লোৱাত, ইয়াকে কোৱা হৈছে সামাজিক জ্ঞান। ডেফিনেশ্যনটো যদি আমি কওঁ, মানে সামাজিক জ্ঞান একদম মানে সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে, সামাজিক জ্ঞান সেই প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে আমি লওঁ য'ত আমি সামাজিক পৃথিৱীৰ কথা ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰোঁ, মানে ব্যাখ্যা কৰোঁ। তাৰপিছত আমি এনালাইজ কৰোঁ, মানে আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ, আৰু আমি মনত ৰাখোঁ, ৰিমেম্বৰ। আৰু কি কৰোঁ? এই গোটেইখিনি বস্তু আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেয়াই হৈছে সামাজিক জ্ঞান। আৰু যদি এই ডেফিনেশ্যনটো আপোনালোকৰ দীঘলীয়া লাগে মনত ৰাখিবলৈ, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে মনত ৰাখিব যে সামাজিক জ্ঞান এটা উপায় হয় যাৰ দ্বাৰা আমি সামাজিক তথ্য গ্ৰহণ কৰোঁ। হ'ল ক্লিয়াৰ সামাজিক জ্ঞান কি হয়? এতিয়া আমি আগবাঢ়োগে সামাজিক ধাৰণালৈ, অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল পাৰচেপশ্যন। এতিয়া কি হয়, আমাৰ যিহেতু মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে মানুহ সামাজিক প্ৰাণী হয়, হয়নে? গতিকে আমি এখন সমাজত আছোঁ, এটা সামাজিক পৰিস্থিতিৰ ভিতৰত আমি আছোঁ, হয়নে? গতিকে এই সামাজিক পৰিস্থিতিটোৰ ভিতৰত থাকি আমি যেতিয়া আনৰ বিষয়ে ধাৰণা আমি ফৰ্ম কৰোঁ, মানে এটা ধাৰণা ধৰি লওঁ আৰু যে এই মানুহজন এনেকুৱা হ'ব পাৰে, বা এই ছোৱালীজনী এই কামটো কৰিছে, তাই চাগে এনেকুৱা হয়। এনেকুৱাবোৰ যেতিয়া আমি ধাৰণা লওঁ, কিন্তু এটা সামাজিক পৰিস্থিতিৰ ভিতৰত, ধৰক স্কুল এখনত হওক, তাৰপিছত বা অফিচ কাছাৰীৰ ভিতৰতে হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক পৰিস্থিতি। তো যেতিয়া আমি এনেকুৱা কৰোঁ যে এটা সামাজিক পৰিস্থিতিত আমি আনৰ বিষয়ে ধাৰণা এটা ফৰ্ম কৰোঁ, সেয়াই হৈছে সামাজিক ধাৰণা। এতিয়া সামাজিক ধাৰণাই কি কৰে? সামাজিক ভূমিকা, তাৰপিছত নিয়ম, সম্পৰ্ক, প্ৰসংগ, তাৰপিছত বিশেষত্ববোৰৰ বিষয়ে আমাক বিচাৰ কৰিবলৈ, সামাজিক সংকেত চিনাক্ত কৰা আৰু ব্যৱহাৰ কৰাত সহায় কৰে। তাৰ পিছত কি কৈছে যে মানুহে শাৰীৰিক অৱয়ব, তাৰপিছত মৌখিক আৰু অমৌখিক যোগাযোগৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্য তুলি আনৰ অনুভূতি আৰু আৱেগৰ বিষয়ে শিকোঁ। ক'ত শিকোঁ? এই সামাজিক ধাৰণাত আমি শিকোঁ। তাৰপিছত এইটো ইমানে, সামাজিক ধাৰণা ইমানে। একদম বেলেগ মনত নাৰাখিলেও এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে সামাজিক ধাৰণাত আমি সামাজিক পৰিস্থিতিৰ ভিতৰত যেতিয়া আনৰ বিষয়ে আমি ধাৰণা লওঁ, সেয়াই হৈছে সামাজিক ধাৰণা।
এতিয়া আহোঁ ব্যক্তিৰ ধাৰণালৈ, অৰ্থাৎ পাৰ্চন পাৰচেপশ্যন। ইয়াতে কি হয়, আমি অধ্যয়ন কৰোঁ কেনেধৰণে আনৰ বিষয়ে প্ৰভাৱ, মতামত, অনুভূতি এইবোৰ গঠন কৰোঁ। আমি লগ নাপাবও পাৰোঁ এজন মানুহক, কিন্তু আমি কি হয় ফটো চাই তাৰপিছত কি হয় আমি শুনো নহয় আনৰ বিষয়ে। ধৰক কোনোবাই আলোচনা কৰি আছে, ধৰক বাছ এখনতে আপোনাৰ পিছফালে দুজন মানুহ বহি আছে, তো মানুহ দুজনে কথা পাতি আছে, কোনোবা ৰমেশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে। তাৰপিছত তাহাঁতৰ কথাবোৰৰ ভিত্তিটো আপুনি হেৰি কৰে ন, এটা মন্তব্য বনাই লয়, এটা ধাৰণা বনাই লয় যে এই মানুহজন এনেকুৱা হ'ব পাৰে, নাইবা এই মানুহজন ভাল হয়, বেয়া হয়, অহংকাৰী হয়, বদমাছ হয়, তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধাৰণা আপোনালোকে মানে আমি গঠন কৰি লওঁ, হয়নে? গতিকে সেইটো এটা চ'ৰ্চ হয় বা এটা উৎস হয়, যাৰ দ্বাৰা আমি ব্যক্তিৰ ধাৰণা গঠন কৰোঁ। তাৰপিছত মই যেনেকে ক'লো যে ফটো চাই ধৰক আজিকালি আমি ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম বহুত ইউজ কৰোঁ, হয়নে? বহুত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে ফেচবুকৰ ফটোবোৰ চায়ো বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ যিবোৰ আলোকচিত্ৰ আছে সেইবোৰ চায়ো আমি ধাৰণা গঠন কৰোঁ যে এই মানুহজন এনেকুৱা হ'ব, বা মোৰ মাহীৰ লগত অকণমান মিল খায়, তেনেকুৱা কিবা কিবি আমি ধাৰণা বনাই লওঁ। এতিয়া তেখেতসকলে কৈছে যে 6টা গুৰুত্বপূৰ্ণ অমৌখিক সংকেত আছে। অমৌখিক সংকেত মানে কি হয়? নন ভাৰ্বেল কিউজ। এতিয়া আমাৰ ভাৰ্বেল কিউজ কি হয়? মৌখিক সংকেত কি হয়? আমি যেতিয়া পুৰা মুখেৰে কৈছো যে আমাক এই বস্তুটো নালাগে, মই যাব নোৱাৰিম, আজি মই যাব পাৰিম, এইটো এটা মোৰ পৰা স্পষ্ট সংকেত, এটা মৌখিক সংকেত যে মই মুখেৰে কৈ দিছো যে পাৰিম, নোৱাৰিম, কৰিম, নকৰো, নাযাওঁ, তাৰপিছত নাই, যাম, গোটেইখিনি একদম ক্লিয়াৰ কাট, হয়নে? স্পষ্টকে কৈ দিছো। কিন্তু কি হয়, কিছুমান অমৌখিক সংকেতো থাকে, নন ভাৰ্বেল কিউজ থাকে, যিবোৰ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, মানে আমি অলপ বেছিকে ধ্যান দিব লাগে, তেতিয়া আমি তাৰে আঁৰৰ কাহিনীবোৰ বুজি পাওঁ। এতিয়া প্ৰথমটোলৈ আহোঁ, সেয়া হৈছে ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যন, অৰ্থাৎ মুখৰ অভিব্যক্তি। আচ্ছা, এতিয়া ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে চিচেৰই কৈছে যে আমাৰ মুখখন হৈছে আমাৰ আত্মাৰ আলোকচিত্ৰ। ঠিক আছে? আৰু অৰ্থাৎ মানে আমি কি ভাবি আছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি অনুভৱ কৰি আছোঁ, এই গোটেইখিনি আমাৰ এই মুখখনৰ দ্বাৰা, ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যন, মুখমণ্ডলৰ দ্বাৰা আমি গম পাব পাৰোঁ। মানে আনজন মানুহে কি ভাবি আছে, কেনেকুৱা অনুভৱ কৰি আছে, বা এই মুহূৰ্তত কি পৰিস্থিতিত মানে মানুহজনে হাঁহি আছে বা কান্দি আছে বা কিবা দুখ মনেৰে আছে, এই গোটেইবোৰ বস্তু আমি ধৰিব পাৰোঁ, সহায় হয়। আৰু কৈছে যে 6টা মৌলিক আৱেগ আছে, মানে বেচিক আমাৰ 6টা ইম'চনছ আছে। এতিয়া 6টা ইম'চনছ কি হয়? ফিয়াৰ মানে ভয়, তাৰপিছত আছে এংগাৰ মানে খং, তাৰপিছত হেপিনেছ সুখ, তাৰপিছত আছে চেডনেছ দুখ, তাৰপিছত ছাৰপ্ৰাইজ মানে আচৰিত হোৱা, আৰু তাৰপিছত ডিছগাষ্ট মানে ঘিণ লগা। অ'কে, গতিকে এই 6টা মৌলিক আমাৰ আৱেগ আছে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই 6টা ইউনিভাৰ্চেল হয়, মানে পৃথিৱীৰ আপুনি যিকোনো কোণাতেই নাথাকক কিয়, এই 6টা আৱেগ প্ৰত্যেকজন মানুহে অনুভৱ কৰে। আমাৰ সুখ দুখ, হাঁহি কান্দোন চবৰে হয়, হয়নে? এনেকুৱাতো কোনো মানুহ নাই যে কান্দিয়েই পোৱা নাই, হাঁহিয়ে পোৱা নাই, একদম অসম্ভৱ কথা, হয়নে? গতিকে এই 6টা মৌলিক আৱেগ আছে। আৰু কি হয়, এনেকুৱাতো নহয় আমি অকল এতিয়া সুখেই অনুভৱ কৰি আছো, তেনেকুৱা নহয়। কেতিয়াবা কি হয়, সংমিশ্ৰণ হৈ যায়গে।
কয় যে হেৰি টিয়াৰ্ছ অফ জয় মানে হেৰি সুখতে কান্দোন ওলাই গৈছে, ইমান মনটো ভাল লাগিছে যে একদম অশ্ৰু বৈ আহিছে, কান্দি দিছোঁ। ধৰক যেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰা হয়, তাৰপিছত বহুত দিনৰ পৰা কষ্ট কৰি আছোঁ এটা চাকৰি পাবলৈ, পোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া মানে ধৰক আজি মই ইমান কষ্টৰ ফলত সেই চাকৰিটো পাই গ'লোঁ, তেতিয়া কি হৈছে মোৰ ভালো লাগিছে, আৰু এই যে ইমান দিনৰ কষ্ট সফল হৈছে, মানে একদম হেৰি খুচিকে আছোঁ আৰু বিৰাট ভাল লাগি গৈছে, সেইকাৰণে কান্দিও দিছোঁ, হাঁহিও দিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে এটা সংস্কৃতিৰ যি ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনৰ মিনিং, ঠিক আছে, মুখৰ অভিব্যক্তিৰ অৰ্থ যি হয়, আন এটা সংস্কৃতিত কিন্তু সেয়া বেলেগো হ'ব পাৰে। এতিয়া ধৰক কিছুমান দেশত এনেকুৱা আছে যে হেৰি যদি চকুত হৈ কথা নকয়, তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ প্ৰতি আমি সন্মান নেদেখুওৱা বুলি ধৰি লয়, অসন্মান কৰা বুলি কোৱা হয়। কিন্তু আকৌ আমাৰ হেৰি এতিয়া ভাৰতত কি হয়, আমি যদি মা দেউতাৰ একদম বা আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ একদম চকুত হৈ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মোক অসন্মান কৰিছে নেকি, আমাৰ গুৰুৱে তেনেকে ভাবিব পাৰে, বা মাহঁতে এনেকে কৈ দিয়ে নহয়, একদম বেছি চকুত হৈ কথা নকবি দেই, তেনেকুৱা এটা হয়নে? কিন্তু আকৌ কিছুমান দেশত এনেকুৱা হয় যে মোৰ লগত দেখোন আই কণ্টেক্ট কৰাই নাই, মোৰ চকুত হৈ দেখোন কথা কোৱা নাই, তাৰমানে কি মোক অসন্মান কৰি আছে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। গতিকে যি আমাৰ ভাৰতত বা এখন দেশত যি কাৰ্য সন্মানজনক হয়, আন এখন দেশত সেয়া যে সন্মানজনক কাৰ্য হয়, সেইটো যে হ'ব তেনেকুৱা নহয়। এইটো আছিলে ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনছৰ কথা, মানে মুখৰ অভিব্যক্তিৰ কথা। তাৰ পিছত আছে চকুৰ সম্পৰ্ক, মানে আই কণ্টেক্ট। এতিয়া আই কণ্টেক্টত কি কৈছে, আই কণ্টেক্ট হৈছে মানে চকুৰ সম্পৰ্ক হৈছে নহয় প্ৰথমতে এইটো কোৱা হৈছে যে চকু হৈছে আমাৰ আত্মাৰ খিৰিকী। গতিকে এতিয়া চকুৰ সম্পৰ্কত কোৱা হৈছে যে আমি ধৰক কাৰোবাৰ লগত কথা কৈ আছে, শুনি আছো, আৰু ইফাল সিফালে এনেকে অ'ত চাইছো ত'ত চাইছো, ইফালে চাইছো সেইফালে চাইছো, তেনেকুৱা যেতিয়া কৰো, তেতিয়াহ'লে মানে কি সংকেত দিয়ে যে আমি বেছি মানে কথাটোত গুৰুত্ব দিয়া নাই, আমি বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় সেই কথাটোত। আকৌ যদি আমি কোনোবাই আমাক কৈ আছে যে এই অমুকত অমুক হৈছে জানো, মই যদি একদম মানে হয় নেকি, এইটো হৈছে, একদম পুৰা সেই মানুহজনৰ ফালেই চাই একদম গোটেই কথাখিনি শুনি আছো, আৰু ইফাল সিফাল চোৱা নাই, আৰু তাৰমানে কি হয় যে মই কথাখিনি কি কৈছে কি কোৱা নাই গুৰুত্ব দিছো সেই কথাখিনিত, আৰু মই খুবেই আগ্ৰহী জনাৰ কাৰণে যে ঘটনাটো হৈছিলে কি, বা তাৰ পিছত কি হ'ল, এই বস্তুবোৰ। তাৰ পিছত আৰু কোৱা হৈছে যে আনৰ আবেগ অনুভৱ চকুৰ জৰিয়তে গম পোৱা যায়। এতিয়া ধৰি লওক ধৰক এটা শ্ৰাদ্ধৰ পৰিৱেশ, ঠিক আছে, ধৰক কোনোবা ঢুকাইছে, শ্ৰাদ্ধ এখন পাতিছে, যদিও ধৰক হাজবেণ্ডজন ঢুকাইছে, ঠিক আছে, গিৰিয়েকজন ঢুকাইছে, মাইকী মানুহজনী, তেতিয়া মাইকী মানুহজনী চবকে কৈ আছে যে আপোনালোক আহাই খুব ভাল লাগিলে, এইখিনি যে সহায় কৰি দিছে, আহিছে, খুবেই ভাল লাগিছে, কিন্তু ধৰক চকু অকণমান হ'লেও চলচলীয়া হৈ আছে, তেতিয়া আমি কি মন্তব্য লওঁ যে মানুহজনীয়ে মানে একদম ষ্ট্ৰং হৈ আছে, যাতে ভাঙি নপৰে, সেই বস্তুটো মানুহজনীয়ে মগজুত সোমাই লৈছে যে নাই, মই আজি যিখন শ্ৰাদ্ধ পাতিছোঁ, মই সকলো মানুহকে আদৰ সন্মানেৰে মাতিম, তাৰপিছত সকলোকে সুধিম ভালকে খালে নে নাই, শ্ৰাদ্ধত আহি কেনেকুৱা লাগিছে, তাৰপিছত মোক যিখিনি সময়ত সহায় কৰিছে, যে মোৰ
হাজবেণ্ডজন ঢুকোৱা সময়ত যিহেতু সকলোৱে সহায় কৰিছে মই তেওঁলোকৰ আগত মানে এনেকে কান্দি কান্দি আহক বহক নকৰোঁ বা কান্দি কান্দি শ্ৰাদ্ধখন শেষ হোৱাৰ পিছত বিদায় নিদিওঁ বা একদম সকলোৰে লগত ভালকে হাঁহি ফূৰ্তি নহয় হাঁহি মাত দিম আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু যদি চকু চলচলীয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি যে মানে মানুহজনীৰ অন্তৰত দুখ লাগি আছে মনটো বেয়া হয় তথাপিও মানুহজনীয়ে ষ্ট্ৰং হৈ থাকিবলৈ বহুত যত্ন কৰিছে সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি মন্তব্য গঠন কৰোঁ তাৰ পিছত কি হয় ষ্টেৰিং মানে এই যে একেধৰে আমি চাই থাকোঁ কেতিয়াবা কি হয় খং উঠিলে আমি কাৰোবাৰ ফালে একেধৰে চাই থাকোঁ বা কিবা এটা আমি ভাবি আছোঁ একেধৰে চাই থাকোঁ এই দেৱালৰ ফালে একেধৰে এনেকে চাই থাকোঁ না কিবা হ'ল আমি বা কি কৰা ভাল তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পিছত ধৰক মনটো খুব বেছি বেয়া লাগিছে মানে পৃথিৱীখনত কি হৈছে আৰু আমাৰ জানিবলৈ মন নাই আৰু বাছ এনেই বহি এনেকে একেধৰে চাই আছোঁ তেনেকুৱা কথা গতিকে এই যে চকুই পিৰিক পাৰাক কৰি আছে নে চকুই চিধা চাই আছে নে চকুই একে জেগাতে চাই আছে নে চকুই এজন মানুহৰ ফালে চাই আছে এইবোৰ যদি আমি মন কৰোঁ মানে চকুৰ ফালে যদি আমি মন দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম অলপ হ'লেও পাই যাওঁ যে মানুহজনে কি অনুভৱ কৰি আছে অ'কে ইয়াৰে পিছত আছে ভংগী আৰু শাৰীৰিক চলাচল আৰু বানানটো ভুল হৈ আছে দেই আপোনালোকে সেইটো প্লিজ মন কৰিব আচ্ছা এতিয়া ভংগী আৰু শাৰীৰিক চলাচলত কি হয় আচ্ছা এইটো মানে কি হয় কওকচোন এইটো মানে যে আমি যাওঁ বাই টাটা বাই বাই হয়নে গতিকে আমাৰ ভংগীতে গম পাইছে ন মই যাওঁ টাটা হয়নে তাৰপিছত আকৌ কি হয় ধৰক ভয় লাগিছে কাৰোবাৰ ভয় লাগিছে সেইটো আমি মানে মানুহজনে কেনেকে আছে সেই দেখিলে আমি গম পাওঁ হয়নে ভয় লাগিছে বুলি নহয় ভাল লগা বেয়া লগা আচৰিত হৈ গৈছে ধৰক কোনোবাই যদি একদম এনেকে আছে তাৰ মানে কি হৈছে কিবা এটা চিন্তাত আছে কিবা এটা ভয় লাগি আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আহে ন আমাৰ মনত যে মানুহজনৰ বহুত চিন্তা হৈছে নেকি নে কিবা টেনচন হৈ গৈছে তেনেকুৱা আমি ভাবো হয়নে তাৰ পিছত আকৌ কি হৈছে কিছুমানে আকৌ এনেকে কৈছে যে মানুহে কেনেকে খোজকাঢ়ে বা কি কাম কৰে সেইবোৰ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা হয় সেইটোও আমি ধৰিব পাৰোঁ এতিয়া কোনোবাই যদি তেৰা বেকাকে ৰাস্তাইদি খোজকাঢ়ি গৈছে ঠিক আছে এইটো মই নাই কোৱা দেই গৱেষকসকলেহে কৈছে ধৰক মানুহজনে এবাৰ এনেকে গৈছে এবাৰ এনেকে গৈছে এবাৰ এনেকে গৈছে চিধা ৰাস্তাটোত মানুহজনে এনেকে গৈছে জিক জেক এনেকে গৈছে তেতিয়াহ'লে কোৱা হৈছে যে এই মানুহজনৰ পাৰ্চনেলিটিটো মানে ব্যক্তিত্বটো তেৰা বেকা মানুহটো উল্টা চিধা কাম কৰে তেনেকে কোৱা হৈছে গতিকে আমাৰ ভংগী শাৰীৰিক চলাচলতো আমাৰ কি ব্যক্তিত্ব বা কি আমি অনুভৱ কৰি আছো সেইবোৰ গম পোৱা যায় বা কোনোবাই যদি ৰাস্তা এটাত বহুত লাহে ধীৰে গৈ আছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মানুহজনৰ কিবা চিন্তা হ'ব পাৰে বা মানুহজনে কিবা এটা কথা একদম গম্ভীৰ ভাৱে ভাবি আছে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে গতিকে আমি ভংগী আৰু শাৰীৰিক চলাচলৰ জৰিয়তেও বহুখিনি মানুহৰ অনুভৱৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে কণ্ঠস্বৰৰ মানদণ্ড আৰু পোচাক এতিয়া কি হয় কণ্ঠস্বৰৰ মানদণ্ড আৰু পোচাকত নহয় তাৰে আগৰ পইণ্টটো মই নকলোৱে শৰীৰৰ গঠন আৰু শাৰীৰিক ৰূপ মানে বডি বিল্ড এণ্ড ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চ এতিয়া কি হৈছে বডি বিল্ড মানে শৰীৰৰ গঠনৰ ওপৰত এটা সূত্ৰ দিয়া হৈছিলে হয় শ্বেলডনে আমি ব্যক্তিত্বৰ যিটো চেপ্টাৰ আছিলে আমাৰ যিটো পাঠ আছিলে তাতে আমি পঢ়িছিলো শ্বেলডনে কি কৈছিলে যে আমাৰ শাৰীৰিক গঠন 3 প্ৰকাৰৰ আছে আৰু সেই প্ৰকাৰ কেইটাত ভিত্তি কৰিয়ে আমি
মানে আমাৰ ব্যক্তিত্বটো কেনেকুৱা হ'ব আমি হেৰি মানে অনুমান লগাব পৰা মানে এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা হ'ব তাৰে ওপৰত অনুমান লগাব পাৰো এতিয়া প্ৰথমটো কৈছিলে যে এণ্ডমৰ্ফছ মানে যিবোৰ অলপ শকত আপত হয় গলু মলু আমি যে কওঁ তেনেকুৱা হয় তো তেখেতসকল কি হয় বহুত হেৰি বহিৰ্মুখী ব্যক্তিত্বৰ মানে ধৰক খেলা ধূলা নহয় মানুহৰ লগত কথা পাতি ভাল পায় ফুৰি ভাল পায় তাৰপিছত নেতৃত্ব ধৰক এটা গ্ৰুপ এটা মানে কি গাইড কৰি লৈ যাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ য'ত মানে মানুহৰ লগত মিলিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি খুব ভাল পায় গতিকে আমিও সেইকাৰণে এটা ধাৰণা লগাই লওঁ যে এই মানুহজন যিহেতু শকত আপত এই মানুহজনৰ ইমান বেছি দুখ চুখ নাই আৰু এনি টাইম চাগে হাঁহি ফূৰ্তি কৰিয়ে থাকে মানে কিন্তু তেনেকুৱা হয় জানো বাৰু সেইটো পিছলে আহিম আকৌ তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে এক্টমৰ্ফছ যিবোৰ একদম ক্ষীণ মানুহ হয় ক্ষীণ মানুহবোৰ কেনেকুৱা হয় বুলি কৈছে যে অন্তৰ্মুখী ব্যক্তিত্ব মানে বেছি ইমান মানুহৰ লগত কথা চথা পাতি ভাল নাপায় ইমান ইমান বেছি মিলি জুলি ভাল নাপায় আৰু নিজৰ মাজতে থাকি ভাল পায় নিজৰ কাম কৰি ভাল পায় বা ধৰক কৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছে অকলেই গৈ ভাল পায় ধৰি লওক কেফে এখনত ফুৰিবলৈ গৈছে নিজৰ কিতাপখন ভাল বা যিখন কিতাপ বৰ্তমান পঢ়ি আছে সেই কিতাপখন কেফেখনত লৈ গৈছে তাৰপিছত যি খাদ্য আছে তাৰে অৰ্ডাৰ দিছে তাৰপিছত ধুনীয়াকে খাই নিজে কিতাপখন মানে পঢ়ি আনন্দ লৈছে আৰু মানে বেলেগক নালাগে আৰু নিজে নিজৰ কোম্পানী এনজয় কৰিছে তেনেকুৱা তাৰপিছত যি আছে মেছমৰ্ফছ মানে হেৰি পাহোৱাল যাৰ দেহ থাকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানুহবোৰক কোৱা হৈছে যে তেখেতসকল খুব দৃঢ় হয় মানে আমি এই লক্ষ্যটো পাব লাগিব খুব ডিচিপ্লিনড হয় বহুত বেছি ৰেচপনচিবল হয় যে আমি কামবোৰ নিয়মমতে কৰিব লাগে তাৰপিছত আমি যি দায়িত্ব লৈছো সেয়া ভালকে কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ একদম বেলেঞ্চড আৰু মানে পুৰা জানে যে আমাৰ এইটো লক্ষ্য হয় এনেকুৱা কৰিব লাগে কিন্তু কি হৈছে এইটো সূত্ৰ ইমান যে ঠিক হয় তেনেকুৱা নহয় পিছৰ ফালে গৱেষক সকলোৱে আৰু বেলেগ বেলেগ সূত্ৰৰ আগবঢ়াইছে আৰু এইটো সূত্ৰ ইমান বেছি কাৰেক্ট নহয় কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই যিবোৰ সূত্ৰ এইবোৰ কি হয় ষ্টেপিং ষ্টনছ হয় মানে ষ্টাৰ্টিঙত প্ৰথমতে যেতিয়া আমাৰ মনোবিজ্ঞানী সকলোৱে আৰম্ভ কৰিছিলে মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে বা মানুহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ তেতিয়া কি হৈছিলে এটা জেগাৰ পৰাটোতো আৰম্ভ কৰিব লাগিব গতিকে এইবোৰ সূত্ৰই আছিলে তেতিয়াৰ বেচিক আজি যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ একদম অলমষ্ট পুৰা একুৰেট যিবোৰ সূত্ৰ হৈছে সেইবোৰৰ আঁৰৰ যি মানে কাহিনী হয় এই সৰু সৰু সূত্ৰবোৰ যিবোৰ সূত্ৰক আমি এতিয়াৰ দিনত ইমান এটা ঠিক নহয় অলপ মিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি মন্তব্য দিম সেইবোৰে আমাৰ আজিৰ একদম কাৰেক্ট একুৰেট সূত্ৰ গঢ়াৰ মানে ফাউণ্ডেশ্যনছবোৰ মানে পুৰা ঘৰ এটাৰ যে খুঁটা থাকে ন সেই খুঁটাবোৰ হয় আজি যে আমাৰ ইমান ধুনীয়া ঘৰ এটা হৈছে কিহৰ কাৰণে ক'ত মানে হেৰি থিয় হৈ আছে খুঁটা কেইটাতে ন তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পিছত হেৰি ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চ এতিয়া ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চ মানে শাৰীৰিক ৰূপত কৈছে যে ধৰক মানুহ এগৰাকীয়ে খুব ধুনীয়াকে একদম মানে প্ৰেজেণ্টেবল আৰু একদম ধুনীয়াকে কাণফুলি পিন্ধিছে তাৰপিছত চুলি ধুনীয়াকে ফনিয়াইছে তাৰপিছত মানে ধুনীয়াকে ভাল কাপোৰ পুৰা একদম ইস্ত্ৰি মাৰা আৰু একদম আইৰণ কৰা কাপোৰ পিন্ধি মেলি আহিছে আমি কি কম হেৰি মানুহজনী ভাল হয় দে বহুত ধনী ঘৰৰ হয় নেকি বাৰু তাৰপিছত হেৰি বাপৰে বহুত চিজিল হয় চাগে একদম টাইমত আহা চাহা তেনেকুৱা মানুহ তাৰপিছত
কোনোবা এগৰাকী ধৰক এই কুৰ্তি আৰু এটা হেৰি জিন্স এটা পিন্ধি আহি গৈছে আৰু একদম চুলি পুৰা পাক মাৰা আছে, খোপা এটা কৰি থোৱা আছে, কাণত একো নাই, ডিঙিত একো নাই, মুখে চুখে একো এনেকুৱা নাই। কেতিয়াবা কোনোবা এনেকে কৈ দিয়ে নে ই কি জংঘলী হৈ আহিছে পাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়নে? গতিকে এই মানুহে নিজকে কেনেকে সজাইছে মানে সাজি কাচি আহিছে, সেই তাৰে ভিত্তিটো আমি হেৰি ধাৰণা গঠন কৰো ব্যক্তিৰ বিষয়ে। সেইটো কৈছে। তাৰ পিছত আমি আহো কণ্ঠস্বৰৰ মানদণ্ড আৰু পোচাকলৈ। কণ্ঠস্বৰ মানে আমাৰ কি ভইচ হয়নে? এতিয়া ভইচ কোৱালিটি, এতিয়া ইমান দিনে আপোনালোকে মোৰ এই লেকচাৰ শুনি আছে, গতিকে মোৰ ভইচটোৰ ভিত্তিত মানে মোৰ কণ্ঠস্বৰৰ ভিত্তিটো আপোনালোকে মোৰ বিষয়ে চাগে কিবা এটা ধাৰণা লৈ লৈছে হয়নে? এতিয়া কি হয়, এইটোতো হয়েই, টেলিফোনত কথা পতা হওক বা এনেই কথা পতা হওক, ধৰক আমি কেতিয়াও লগ পোৱা নাই এজন মানুহক, তেনেকে আমি ধৰি লওঁ ধৰক ল'ৰা এটা, মই ফোনতে কথা পাতিছো, কিন্তু মাতটো ইমান মিঠা, মই একেবাৰে ল'ৰাটো বহুত ভাল, ল'ৰাটো মস্ত জ্ঞানী, ল'ৰাটো বহুত দায়িত্বশীল, ল'ৰাটো বহুত নম্ৰ, একেবাৰে মই পুৰা হেৰি একদম কাহিনী মোৰ মাথাতে মানে হেৰি বনাই লৈছো আৰু একদম তেনেকেও আমি এজন ব্যক্তিৰ ধাৰণা বনাই লওঁ হয়নে? তাৰ পিছত আকৌ কি হৈছে, কোৱা হৈছে যে যেতিয়া কথা কওঁ, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে কিমান চিঞৰি কথাটো কৈছে, মানে বহুত বেছি চিঞৰি কৈছে যে মা ইফালে আহা, তেনেকে কৈছে নে মা ইফালে আহাচোন, দুটাৰ মাজত আপুনি গম পাইছেনে হেৰি পাৰ্থক্যটো? যেতিয়া আমি কওঁ একদম চিঞৰি চিঞৰি যেতিয়া কওঁ মা আহাচোন, তেতিয়া কি হয় যে কিবা এটা হেৰি এমাৰ্জেঞ্চি হৈ গ'ল নেকি, তেনেকুৱা এটা আমি চিন্তাত পৰি যাওঁ হয়নে? বা হেৰি মা আহাচোন, তেতিয়াহ'লে মায়ে চাগে ভাবে এজনে আকৌ কিবা এটা লাগে মাতি পঠিয়াইছে পাই মোক দিগদাৰ কৰিবলৈ, অত কাম আছে ঘৰত, তথাপিও অমা আহা কৰি আছে। তেনেকুৱা। তাৰপিছত আছে উশাহ ঘন ঘনকে লৈ আছিলে নেকি? এতিয়া ধৰক কোনোবাই পুলিচক ফোন কৰিছে যে হেৰি ইয়াতে এটা এমাৰ্জেঞ্চি হৈছে, চান্দমাৰী ফ্লাইঅভাৰখনত এটা এমাৰ্জেঞ্চি হৈছে, আপোনালোকে সোনকালে আহক। এতিয়া কিমান হেৰিত কৈছে, মানে কিমান ঘনাই ঘনাই উশাহ যে হেৰি ইয়াতে চান্দমাৰীত এটা এমাৰ্জেঞ্চি হৈছে সোনকালে আহক, তেনেকে উশাহ লৈ লৈ কৈছে নে যে হেৰি ছাৰ এনেকে চান্দমাৰীত এটা এমাৰ্জেঞ্চি এক্সিডেন্ট এটা হৈছে, আপুনি সোনকালে আহক। গতিকে সেই বস্তুখিনিতো আকৌ ধাৰণা এটা বনাই। তাৰ পিছত হেৰি কথাখিনি কওঁতে বহুত খৰখেদা কৰি কৈছে নেকি, তাৰপিছত ৰৈ ৰৈ কথা কৈছে নেকি, এই গোটেই বস্তুখিনি হেৰি চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত আমি ব্যক্তিৰ ধাৰণা আমি গঠন কৰোঁ, ঠিক আছে? তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে কাপোৰ হয়নে, পোচাক। এতিয়া কি হয়, চৰি দেই, এতিয়া কি হৈছে কাপোৰ, মানুহৰ কাপোৰ চাই আমি ধাৰণা বনাও হয়নে? আজিকালি ধৰক কোনোবাই যদি এনেকুৱা একদম ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰবোৰ যদি পিন্ধে, মানে মই ব্ৰেণ্ডৰ নামবোৰে পাহৰি গ'লো নহয় আজিকালি, গুচি বেগ, গুচি ক্লথছ, গুচিৰ কাপোৰ, তাৰপিছত সব্যাসাচী তেখেতৰ কাপোৰবোৰ, মনীষ মালহোত্ৰাৰ লেহেংগা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি যদি পিন্ধে আৰু ল'ৰাটোৱে বা ছোৱালীজনী, আমি কি ভাবো বহুত পইচা আছে দেই, বেলেগ একদম। তাৰপিছত আমিতো নাজানো তাহাঁতে বেংকৰ পৰা লোন লৈয়ে মানে মানুহক দেখাবলৈ কাপোৰ পিন্ধিছে, নে সঁচাই টকা পইচা আছে, নে হেৰি এদিনৰ কাৰণে ভাড়া কৰি আনি কাপোৰ পিন্ধিছে, আমি জানো নেকি কিবা? আমিতো গম নাপাওঁ। আজিকালিতো মানুহে হেৰি কিমান দোকান আছে য'ত ভাড়াত কাপোৰ দিয়ে হয়নে? গতিকে কিন্তু দেখাৰ লগে লগে ধৰক সব্যাসাচীৰ লেহেংগা পিন্ধি আহিছে, ঘৰত চাগে পইচা থবলৈ জেগা নোহোৱা হৈছে, তেনেকুৱাকে আমি এটা ধাৰণা গঠন কৰি লওঁ হয়নে? কিন্তু আকৌ কোনোবাই যদি এনেকুৱা বিয়াতো এই মোৰ দৰে এনেকে বগা সাজ এযোৰ পিন্ধি গৈছে,
আছে আৰু মধ্যবিত্তৰ এনেকুৱা পৰিয়ালৰ পৰা হয় তেনেকুৱা আমি এটা ধাৰণা বনাই লওঁ হয়নে বেছি চাগে ইহঁতৰ ঘৰত বেছি ইমান হেৰি নাই বা ছোৱালীজনী চিম্পলে হয় বা ধৰক আমি কাৰোবাক জানো কোনোবা এটা পৰিয়ালক জানো কিন্তু একদম ধুনীয়াকে সহজ সৰল চিম্পল ড্ৰেছত আহিছে আমি কি ভাবো নাই ছোৱালীজনী তাই একদম নম্ৰ ছোৱালী চিম্পলে হয় বেছি ইমান সাজি সাজি ভাল নাপায়গে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে আহ, আহ, পোচাক চাই আমি কি কৰোঁ আমি ব্যক্তিৰ ধাৰণা বনাই লওঁ যে এনেকুৱা হয় বা তেনেকুৱা হয় তাৰ পিছত আছে স্পৰ্শ এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কোনে স্পৰ্শ কৰিছে চিনাকি মানুহে স্পৰ্শ কৰিছে নে অচিনাকি নহয় অচিনাকি মানুহে আমাক স্পৰ্শ কৰিছে তাৰ পিছত শাৰীৰিক স্পৰ্শৰ প্ৰকৃতি মানে নেচাৰ অফ ফিজিকেল টাচিং তাৰে ওপৰতো ভিত্তি কৰে মানে ব্যক্তি এজনৰ বিষয়ে ধাৰণা বনাওঁতে তাৰপিছত কি প্ৰসংগত স্পৰ্শ কৰিছে মানে কিবা এটা কথা কৈ আছিলে নেকি ঐ জাননে অমুকে যে অমুক কৰিছে নে মানে এনেই এনেকে হেৰি স্পৰ্শ কৰি গৈছে অচিনাকি মানুহ এজনে বা এনেকে কৈছে নেকি কোনোবা বাইদেউ এগৰাকীয়ে যে ভণ্টি অকনমান চাই দিয়াচোন তেনেকে ধৰি কৈছে নে ভণ্টি চাই দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ থাপকে মাৰি দিলে নেকি গতিকে এই গোটেই এই তিনিটা বস্তুক ভিত্তি কৰি আমি কি কৰো অনুভৱ কৰো বা যে ব্যক্তিজনৰ ধাৰণা কি কৰো আমি ধাৰণা বনাও যে এইজন ভাল ব্যক্তি নে এইজন বেয়া ব্যক্তি বা আমি যি অনুভৱ কৰো মানে আমাৰ ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিল সেইখিনি মুহূৰ্তত সেই স্পৰ্শটোৰ কাৰণে সেইখিনি চালি জাৰি চাই আমি ধাৰণা বনাও আৰু কি হৈছে এটা হেৰি কমন স্পৰ্শ আছে মানে যিটো চবতে ব্যৱহাৰ হয় সেয়া হৈছে হেণ্ডশ্বেক হয়নে হাত মিলাও আমি যে সেইটো প্ৰত্যেকখন দেশতে হেৰি প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰে বাৰু ব্যক্তিৰ ধাৰণা শেষ হ'ল তাৰ পিছত আছে মিছা কথাবোৰ এনেকে এই যে আমি কওঁ ধোকা দিছে হেৰি আমাক ঠগাইছে এই হেৰি এই ঠগোৱা বস্তুবোৰ আমি কেনেকে গম পাওঁ মানে এই আমাৰ অমৌখিক সংকেত যে আছে অমৌখিক সংকেতে আমাক কেনেধৰণে সহায় কৰে এজন মানুহে আমাৰ ভাল ভাবি কামটো কৰিছে কথাখিনি কৈছে বা মানে ভাল ইন্টেনশন আৰু আমাক ভাল পাই কাৰণে এই বস্তুটো কৰিছে নে বেয়া আমাক বেয়াই পায় তেনেকুৱা সেই বস্তুটো নে আমাক ঠগাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বাচ বিচাৰবোৰ কেনেকে কৰো মানে এই সহায় কৰে হেৰি অমৌখিক সংকেতে ৰ'ব অকনমান পানী খাই লৈছো এতিয়া প্ৰথমটো কি হৈছে আই কণ্টেক্ট মানে চকুৰ সম্পৰ্ক কি হয় কয় নহয় যে হেৰি অমুকটো চোৰৰ লক্ষণ তমুকটো চোৰৰ লক্ষণ এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ আছে নহয় মাহঁতে কৈ থাকে এই যে হেৰি কথা কওঁতে বহুত বেছি চকু টিপ মাৰি আছে তাৰপিছত ইফালে চাইছে সিফালে চাইছে এনেকেই আছে আৰু আমি কি কওঁ এইটো চোৰৰ লক্ষণ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছে মানে আচাৰ ব্যৱহাৰ যিটো পুতুককে আমি ধৰিব পাৰো যে এই ছোৱালীজনী বা এই ল'ৰাটোৱে বদমাচি কাম কৰিছে নে নাই কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো হ'ল চকুৰ সম্পৰ্ক তাৰ পিছত আছে মাইক্ৰ এক্সপ্ৰেছনছ মানে যেতিয়া আবেগ প্ৰৰোচিত পৰিস্থিতি হয় কি হয় আমি কিছুমান এনেকুৱা আমাৰ অনুভৱ হয় যিবোৰ আমি লুকাব নোৱাৰো ধৰক পৰিস্থিতি অনুযায়ী আমি সেই এক্সপ্ৰেশ্যনটো আমি দেখুৱাব নালাগে কিন্তু কি হয় তথাপিও ওলাই যায়গে হয়নে এতিয়া ধৰক কি হৈছে মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ধৰক কোনোবা মিছেছ বৰুৱানী ঠিক আছে এতিয়া মিছেছ বৰুৱানীহঁতে হেৰি BMW এখন লৈছে ঠিক আছে
BMW কি ভাৰ্জন আছে মই নাজানো দেই, অকল BMW বুলিয়ে জানো আৰু। অ'কে, তো BMW এখন লৈছে, তাৰপিছত সেই মোক কৈছে আৰু যে মই BMW এখন লৈছোঁ। তাৰপিছত মই বহুত ভাল কথা। এনেকে যদি মুখ পেকটাই কথাখিনি কওঁ, যদি এনেকে হাঁহিবলৈ যত্ন কৰি আছো, তথাপিও যদি এনেকে মুখখন অকণমান হ'লেও পেকটোৱা গৈছে, হয়নে? গতিকে এনেকুৱা ধৰণত যদি আমি কওঁ বহুত ভাল লাগিছে, একদম ওচৰ চুবুৰীয়া আমাৰ মিছেছ বৰুৱানী গমে পাইছে যে মই একদম জ্বলি পকি চাই হৈ গৈছো। মানে হজমে নহৈছে যে তাহাঁতে এখন BMW কিনিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে এই মাইনিউট একদম সৰু সুৰা যি আমাৰ এক্সপ্ৰেশন আছে ন, মানে অকণমান যদি মন দিওঁ আনৰ তেতিয়া মানে ধৰা পৰি যায় যে সঁচা কথা নে মিছা কথা, ভাল ভাবি কৈছে নে বেয়া ভাবি কৈছে, যে মানে মনত কিবা এটা আছে, মুখত কিবা এটা দেখুৱাইছে, তেনেকুৱা কথা নেকি। এইবোৰ আমি মাইক্ৰ এক্সপ্ৰেশনছৰ জৰিয়তে ধৰা পেলাওঁ। তাৰ পিছত আছে ৰ'ব দেই, তাৰপিছত আছে ইণ্টাৰ চেনেল ডিছক্ৰিপেঞ্চিজ। ইণ্টাৰ চেনেল ডিছক্ৰিপেঞ্চিজ সেই চেম হয়। এইটো ধৰক মানে চেম মানে কি হয়, একে কথাই যে মোৰ বডি লেংগুৱেজে কিবা এটা কৈছে, মানে মোৰ শাৰীৰিক যি চলাচল কিবা এটা কৈছে, আৰু মুখখনে কিবা এটা কথা কৈছে। এতিয়া সেইটো আমি কেনেকে ধৰা পেলাম? এতিয়া ধৰক মই আৰু মোৰ লগৰজন, ঠিক আছে, ধৰক মই HR টিমত আছো, আৰু মোৰ আৰু ধৰক দুজন লগৰ আছে HR টিমটোত, ঠিক আছে। এইটো এটা উদাহৰণ দিছো মই। আমি HR টিমত আমি একদম পুৰা কাম কৰি আছো, তাৰপিছত প্ৰমোশনৰ কথা আহিল, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰমোশনত কি হ'ল, মোৰ লগৰজনে প্ৰমোশন পাই গ'ল, ঠিক আছে। মই মানে এইটো বছৰৰ কাৰণে, এইটো ফিনান্সিয়েল বছৰটোৰ কাৰণে নাপালো প্ৰমোশন। তো কি হ'ল, এতিয়া মোৰতো একদম কি হৈছে, হিংসা লাগিছে, খং উঠিছে, বছকে গালি দিওঁ নে এতিয়া কি কৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে। কিন্তু এতিয়া মইতোতো দেখাব নোৱাৰো, একদম গালি গিলাচটোতো মই পাৰিব নোৱাৰো যে তই কেনেকে পাবি, মই প্ৰমোশন কিয় পোৱা নাই, তেনেকুৱাতো কৰিব নোৱাৰো। গতিকে মই বহুত ভাল লাগিল দেই, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। ইফালে মই কি কৰি আছো, ধৰক হাতখনেদি একদম কাষৰ ধৰক এনেকুৱা কাগজ এখন আছে, কাগজখন একদম এনেকে দিছো, পকাই দিছো, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। এতিয়া মোৰ শৰীৰৰ যি চলাচল আৰু মোৰ মুখৰ যি এক্সপ্ৰেশন, মুখমণ্ডলৰ যি ভাৱ, সেয়া মিলিছেনে? একদম মিলা নাই। গমেই পাই যাব মানুহজনে বা মোৰ লগৰজনীয়ে যে একদম মই প্ৰমোশন পোৱাৰ কাৰণে তাই একো সুখ পোৱা নাই, একদম মানে জ্বলি পকি মৰি গৈছে আৰু এগৰাকী, তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে কি হয়, যেতিয়া ইণ্টাৰ চেনেল ডিছক্ৰিপেঞ্চি হয়, আমি যদি অলপ মন দিওঁ, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে সঁচা কথা নে মিছা কথা, নে আমাৰ বিষয়ে আমাক ভাল পায় নে বেয়া পায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত আছে এক্সাজাৰেটেড ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেছনছ, অৰ্থাৎ অতিৰঞ্জিত মুখৰ অভিব্যক্তি। এতিয়া ইয়াত কি হৈছে, ধৰি লওক মানুহে এগৰাকীৰ গিৰিয়েকজন ঢুকাইছে, ঠিক আছে। গিৰিয়েকজন ঢুকাইছে, তাৰপিছত চবৰে দুখ লাগিছে দিয়কচোন, দুখটো লাগিবই কোনোবা ঢুকালে। কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ এজনী মাইকী মানুহ আহিছে, একদম আহি মানে ঘৈণীয়েকজনীতকেও বেছি কান্দি একদম উৎপাত, বাগৰি কান্দিছে মানে মাটিত। ধৰক ঘৈণীয়েকজনী একদম দুখ মনেৰে এনেকে বহি আছে, কিন্তু এইজনী মাইকী মানুহে একদম মানে অভাৰ কান্দিছে আৰু দেই, একদম হাত চাত এনেকে জোকাৰি কান্দিছে। তেতিয়া বাকী মানুহবোৰে কি ভাবিব,
ইমানে গোটেই দুখ লাগিছে নে অভাৰ হৈছে দে একো দুখ লগা নাই এনেই নাটক কৰিব আহিছে ইয়াতে ইজনী ভালেই পাইছে ঢুকোৱাৰ কাৰণে আমি জানো নহয় হয়নে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য মিছলীয়া কৰবাৰ নাটক কৰি দেখুৱাব আহিছে দুদিন আগতে আমাৰ ঘৰত গৈ বদনাম কৰি আছিলে বা আকৌ কোনোবাই এনেকুৱাও ভাবিব পাৰে গিৰিয়েকজনৰ লগত কিবা আছিল নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি পৰে হয়নে গতিকে আহ অ গতিকে এই চাৰিটা বস্তু মানে আই কণ্টেক্ট চকুৰ সম্পৰ্ক তাৰপিছত মাইক্ৰ এক্সপ্ৰেছনছ তাৰপিছত ইণ্টাৰ চেনেল ডিছক্ৰিপেঞ্চিজ মানে অন্তৰ চেনেল বিসংগতিসমূহ আৰু এক্সাগাৰেটেড ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেছনছ অৰ্থাৎ অতিৰঞ্জিত মুখৰ অভিব্যক্তিটো আমি এই চাৰিটা বস্তুত আমি ধৰা পেলাব পাৰো যে এজন মানুহে হেৰি আমাক ঠগাই আছে কথাখিনিৰে নে সঁচাই মানে সঁচা মানে যি অন্তৰত আছে বা যি ব্ৰেইনটোত আছে সেইখিনিয়ে কথাই মানে আমাক কৈছে তাতে সহায় কৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি আহো হেৰি ইমপ্ৰেশ্যন ফৰ্মেশ্যনলৈ মানে প্ৰভাৱ গঠনলৈ এইকেইটাও আমি চাম কিন্তু তাৰে আগতে আমি প্ৰভাৱ গঠনৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰি লওঁ এতিয়া কি হয় আমি আনৰ বিষয় হেৰি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আমি তথ্য পাওঁ হয়নে মানে বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা আমি ইনফৰমেশ্যন পাওঁ ধৰক কোনোবা এজন নেতাৰ বিষয়ে ক'ৰবাত পঢ়িছোঁ কোনোবা এখন মেগাজিনত নিউজ চেনেলত শুনিছোঁ বা এগৰাকী প্ৰফেচৰৰ বিষয়ে লগৰ ছোৱালী এজনীয়ে কৈছে আমাক তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা আমি এনেকুৱা হেৰি তথ্যবোৰ পাওঁ হয়নে তাৰপিছত কি হয় এই যে বিভিন্ন তথ্যবোৰ আমি সংগঠিত কৰোঁ আৰু একত্ৰিত কৰোঁ লগতে গেষ্টাল্ট প্ৰভাৱত আমি মানে একত্ৰিত কৰোঁ মানে গেষ্টাল্ট প্ৰভাৱ কি হয় যে হেৰি আমি খণ্ড খণ্ডকে নাচাওঁ আমি অভাৰঅল গোটেই বস্তুখিনি মানে আমি যোগ দি চাওঁ এনেকুৱা আমিতোতো এনেকুৱা যেতিয়া ধৰক এটা ৰুমৰ ফালে আমি চাই এনেকুৱাতো নহয় এইটো ঘড়ী হয় ইয়াতে পৰ্দা লগোৱা আছে ইয়াতে অমুক লগোৱা আছে তাৰপিছত এইখিনিতে এটা কলহ থোৱা আছে এইটো ড্ৰয়িং ৰুম তেনেকেতো আমি হেৰি খণ্ড খণ্ডকে বস্তুবোৰ হেৰি নকৰোঁ যে গৈয়ে আমি কি ঘড়ী আছে কলহ সজোৱা আছে ফুল সজোৱা আছে অমুক সজোৱা আছে টিভি এটা আছে মানে এইটো ড্ৰয়িং ৰুম তেনেকে চাওঁ হয়নে খণ্ড খণ্ডকে নাচাওঁ গতিকে সেইটোৱে হৈছে গেষ্টাল্টৰ প্ৰভাৱ গতিকে এই যেতিয়া আমি মিলি হেৰি আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ যে এই যে বিভিন্ন তথ্যবোৰ আমি সংগঠিত কৰোঁ একত্ৰিত আৰু গেষ্টাল্ট প্ৰভাৱত সেয়াই হৈছে প্ৰভাৱ গঠন ঠিক আছে এতিয়া ৰ'ব এতিয়া প্ৰভাৱ গঠনৰ এটা হেৰি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে মানে এটা পৰীক্ষা কৰিছিলে এই এশে মানে এটা পৰীক্ষা কৰিছিলে তেখেতে কি কৰিছে তেখেতে কৈছে যে কিছুমান চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্য এনেকুৱা থাকে যিয়ে বেছিকে প্ৰভাৱ পেলায় আনবোৰ চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্যতকে আৰু এই এশে প্ৰেৰণা লৈছে জেষ্টাল্ট সূত্ৰটোৰ পৰাই য'ত জেষ্টাল্ট সূত্ৰটোত কোৱা হৈছিলে যে হোল ইজ গ্ৰেটাৰ দেন দি চাম মানে আমি খণ্ড খণ্ডকে নাচাওঁ আমি অভাৰঅল গোটেই বস্তুখিনিক আমি চাওঁ এতিয়া এশে কৈছে যে এটা এটা চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্য যোগ দি আমি প্ৰভাৱবোৰ গঠন নকৰোঁ বৰঞ্চ এটা চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্যৰ আন এটা চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্যৰ লগত মানে কি ৰিলেশ্যন আছে বা কি সম্বন্ধ আছে বা কেনেকে মিলি কাম কৰে সেই ভিত্তিতহে আমি
এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে আমি ধাৰণা গঠন কৰোঁ। এতিয়া এক্সপেৰিমেণ্টটো লৈ আহোঁ। এক্সপেৰিমেণ্টটোত কি কৰিছিলে, এছে দুটা গ্ৰুপ বনাইছে, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰথম গ্ৰুপটোত কি কৰিছে, কৈছে যে মানুহজন বহুত মানে মানুহজনৰ বহুত বুদ্ধি আছে, সাংঘাতিক মানে কাম কাজত ভাল, চব কাম কাজ জানে। তাৰপিছত মানে হেৰি মানে কাম কৰি ভাল পায়, অফিচত গৈ ভাল পায়, এনেকুৱা এলেহুৱা নহয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ। তাৰপিছত খুব মৰমীয়াল হয়, মানে যাকে লগ পাই একদম মৰমেৰে আঁকোৱালি লয়। তাৰপিছত দৃঢ় হয়, তাৰপিছত প্ৰেক্টিকেল হয়, মানে প্ৰেজেণ্টত বাজ বিচাৰ কৰে যে কি চলি আছে, গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই ডিচিশ্যনটো লয় বা সিদ্ধান্ত লয়। আৰু কচিয়াছ হয়, মানে পুৰা কি হ'ব কি নহ'ব সেই গোটেইখিনি চালি জাৰিছে। এতিয়া এই মানুহজনক, এতিয়া ইংৰাজীত মই শব্দকেইটা কৈ দিওঁ, কাৰণ কি ইংৰাজীত মানে অদল বদল কৰিছিলে, চেঞ্জ কৰিছিলে। ইণ্টেলিজেণ্ট, স্কিলফুল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ, ৱাৰ্ম, ডিটাৰমাইণ্ড, প্ৰেক্টিকেল আৰু কচিয়াছ। গতিকে প্ৰথম যিটো গ্ৰুপ আছিলে, কৈছিলে যে এই মানুহজন এনেকুৱা হয়। তেতিয়া তাহাঁতে কি কৰিলে, তাহাঁতে তেতিয়া ক'লে যে এইকেইটা যদি গুণ আছে তেতিয়াহ'লে মানুহজন বহুত মানুহজন বহিৰ্মুখী ব্যক্তিত্বৰ হয়, চবৰে ভাল বিচাৰে, আনৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰে, মিলা প্ৰীতিৰে থাকে, বহুত ভাল হয়, বহুত কষ্ট কৰা মানুহ হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবোৰ দিছে। তাৰপিছত আকৌ কি কৰিছে, এই যে ৱাৰ্ম, মই যে ক'লো মৰমেৰে আঁকোৱালি লৈ, এই শব্দটো সলনি কৰি কি কৰিছে, কোল্ড বুলি শব্দটো দিছে। মানে আনৰ অনুভৱৰ প্ৰতি ইমান মানে হেৰি নাই আৰু কোনোবাৰ বেয়া লাগিছে আৰু থাকক, মই কি কৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানুহজন। গতিকে কি হ'ল, যদিও মানুহজন ইণ্টেলিজেণ্ট হয়, মানে যদিও বুদ্ধি আছে, কাম কাজবোৰ পাৰে, স্কিলফুল হয়, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ হয়, তাৰপিছত দৃঢ় হয়, মানে ডিটাৰমাইণ্ড হয়, তাৰপিছত প্ৰেক্টিকেল হয়, মানে বৰ্তমানত প্ৰেজেণ্টত জীয়াই আছে, বা কচিয়াছ, খুবেই মানে কেয়াৰফুল হয়, তথাপিও এই যে ৱাৰ্মৰ সলনি মানে সকলোকে আঁকোৱালি লৈ সেই শব্দটোৰ সলনি যে এই যে কোল্ড শব্দটো ভৰাই দিলে, যে মানে মানুহৰ বেয়া লাগিছে, ভাল হৈছে, মনত দুখ আছে, কোনোবাই কান্দিছে, সেইবোৰ মোৰ একো আহে নাযায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয়, তেতিয়াহ'লে কি হয়, মানুহজন ইমান বেছি ভাল নহয়। এই তাৰপিছত হেৰি অকল নিজৰ কথাই ভাবি থাকে, ক'তো সুখ নাপায়, সেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিলে ছেকেণ্ড গ্ৰুপটো। তাৰপিছত আকৌ কি হৈছে, এই ৱাৰ্ম আৰু কোল্ড শব্দটো আকৌ সলনি কৰি দিলে পলাইট আৰু ব্লাণ্ট শব্দটোৰ। পলাইট মানে কি হয়, নম্ৰ, আৰু ব্লাণ্ট মানে হেৰি চিধা, মানে পুৰা চিধা চিধিকে কৈ দিয়ে। মানে এনেকুৱা নহয় যে মই মগজুত কিবা এটা ভাবিছো আৰু মুখত মানে অকনমান ৰস লগাই কিবা এটা কথা কলো, তেনেকুৱা নহয়। এইটো হৈছে এনেকুৱাই হৈছে, মই এনেকে কৈছো যে মোৰ এই কথাটোত বেয়া লাগিছে, মই এনেকে নকওঁ যে তুমি চাগে তেনেকে কৰিব পাৰিলা হয় চাগে ন, তেনেকে নকওঁ যে তুমি এনেকে কৰাৰ কাৰণে কিন্তু মই বেয়া পাইছো, তেনেকুৱা। ব্লাণ্ট মানে তেনেকুৱা। গতিকে কি কৰিলে, আগতে আছিলে ইণ্টেলিজেন্ট, স্কিলফুল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ, ৱাৰ্ম, ডিটাৰমাইণ্ড, প্ৰেক্টিকেল, কচিয়াছ, তাৰে সলনি ৱাৰ্মৰ সলনি শব্দ দি দিলে পলাইট। আৰু ইফালে ছেকেণ্ড গ্ৰুপটোক কি কৰিলে, ইণ্টেলিজেন্ট, স্কিলফুল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ, ডিটাৰমাইণ্ড, প্ৰেক্টিকেল, কচিয়াছ, কোল্ডৰ সলনি প্লাছ কোল্ডৰ সলনি শব্দটো দিলে ব্লাণ্ট। এতিয়া কি হৈছে, যেতিয়া এই পলাইট আৰু ব্লাণ্ট এই দুটা শব্দ সলনি কৰি ভৰাই দিয়া হ'ল, যিকেইটা মানে যোনে এই পাৰ্টিচিপেণ্ট কেইটা, এই যে এক্সপেৰিমেণ্টৰ মানুহবোৰে যে মন্তব্য দিছে যে ৱাৰ্ম হ'লে এনেকুৱা হ'ব, কোল্ড হ'লে এনেকুৱা, বিশেষ একো নক'লে যে
পলাইট হলেহে ভাল হ'ব বা ব্লান্ট হলে বেয়া হ'ব তেনেকুৱা মানে মন্তব্য নিদিলে গতিকে এই যে এশে যে কৈছে যে কিছুমান চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্যই বেছিকে প্ৰভাৱ পেলায় আন এজন ব্যক্তিৰ ধাৰণা গঠন কৰাত সেইটো এই এক্সপেৰিমেণ্টটো মানে এই পৰীক্ষাটোৰ জৰিয়তে কি হ'ল হেৰি যে কাৰেক্ট হয় যিটো এশে ধাৰণাটো বনাইছে শুদ্ধ হয় সেইটো প্ৰুভ কৰি দিলে ঠিক আছে বুজি পাইছে এতিয়া আমি আহো আনৰ বিষয়ে তথ্য একত্ৰিত কেনেকৈ কৰা হয় ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে তথ্য একত্ৰীকৰণৰ তত্ত্ব মানে আমি থিয়ৰিজৰ বিষয়ে পঢ়িম দেই এতিয়া তাৰ আগতে মই পানী খাই লওঁ অলপ এতিয়া থিয়ৰিটোত প্ৰথম থিয়ৰিটো হৈছে এডিটিভ মডেল মানে যোগ কৰা সূত্ৰ এতিয়া যোগ কৰা সূত্ৰটোত কৈছে যে প্ৰত্যেকটা তথ্যকে আমি ভ্যালু দিওঁ মানে ধৰক আমি নম্বৰ দিছো ঠিক আছে ধৰক বহুত বেছি সহনশীল হয় +5 নম্বৰ এটা দিলো তাৰ পিছত দায়িত্বশীল হয় +2 তাৰ পিছত ধৰক সময়ত আহে +3 তেনেকে নম্বৰ দিওঁ তাৰ পিছত সেই নম্বৰবোৰ গোটেই আমি যোগ কৰি এটা যিটো এটা ওভাৰঅল ইমপ্ৰেশ্যন মানে সামগ্ৰিক যি প্ৰভাৱ সেইটো আমি এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে গঠন কৰি লওঁ মানে অমুক হয় যে দায়িত্বশীল হয় তাৰপিছত সত্যবাদী হয় বা বুদ্ধিয়ক হয় এনেকে আমি প্ৰত্যেকটা বস্তু যোগ কৰি আমি ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে ধাৰণা গঠন কৰোঁ এইটো হৈছে আমাৰ এডিটিভ মডেল অৰ্থাৎ যোগ কৰা মডেল তাৰ পিছত যোগ কৰা সূত্ৰ সৰি মডেল নহয় দেই তাৰ পিছত আছে এভাৰেজিং মডেল অৰ্থাৎ গড় সূত্ৰ এতিয়া গড় সূত্ৰত কি হয় আমি এটা এভাৰেজ ওলাম এনেকুৱা নহয় যে 5 10 15 20 এনেকে নম্বৰ দি গৈছে নহয় যে মানুহটো মানুহজনে মিছা কথা কয় তাৰপিছত মানুহে আনক ঠগায় তাৰপিছত কোনো নাথাকোতে সৰু ল'ৰা এটাক কাণ চেপা দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বদমাছি কাম কৰে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ এটা এভাৰেজ এটা বনাওঁ তাৰপিছত সেই ব্যক্তিজনৰ আমি ধাৰণা গঠন কৰোঁ মানে আমি এটা গড় এটা ওলাই লওঁ তাৰপিছত আমি মানুহজনৰ ধাৰণা গঠন কৰোঁ আৰু কি হয় আমি যেতিয়া নতুন তথ্য পাওঁ ঠিক আছে এতিয়া নতুন তথ্য যেতিয়া পাওঁ আমাৰ মনত মানুহজনৰ বিষয়ে আগৰ পৰাই এটা ধাৰণা আছে হয়নে এতিয়া চব মানুহটোতো অচিনাকি নহয় কিছুমান মানুহ আমাৰ চিনাকি হয় কিছুমান অচিনাকি হয় ধৰক চিনাকি মানুহৰ যে এই মানুহজন বদমাছ এই মানুহজন ভাল তেনেকুৱা যদি কিবা ধাৰণা আছে তেতিয়াহ'লে এই নতুন যিখিনি আমি তথ্য পাইছো এই তথ্যখিনি যে ভাল হয় নে বেয়া হয় মানে আগৰ তথ্যখিনিৰ মানে কম্পেৰিজনত মানে অনুকূল হয় নে প্ৰতিকূল হয় এতিয়া যদি অনুকূল তথ্য হয় আগৰখিনিতকৈ যদি অনুকূল তথ্য হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি হয় আমাৰ ব্যক্তিজনৰ প্ৰতি ধাৰণাটো অকণমান সলনি হৈ ফালে কি হৈছে মানুহজন চাগে ভাল হয় আমি আগতে চাগে ইমান মানুহজনক ভালকে জনা নাছিলো এই গুণটো কিন্তু ভাল হাজাৰ বেয়া গুণ থাকিলেও এই গুণটো মানুহৰ থকা খুবেই দৰকাৰী গতিকে মানুহজন ভালেই কিছুমান অলপ বেয়া গুণ আছে আৰু তেনেকে ধৰি ল'ব পাৰো কিন্তু আকৌ যদি এনেকুৱা হয় যে আমি যিখিনি তথ্য পাইছো সেয়া আগৰ তথ্যখিনিতকৈ ভাল নহয় তেতিয়া যদি মানে প্ৰতিকূল তথ্য হয় তেতিয়াহ'লে আমি যে এই মানুহজন ভাল নহয় যদি আগৰ পৰা আমি ভাবি আছিলো যে এই মানুহজন বদমাছ তেতিয়াহ'লেতো এতিয়া আৰুৱেই ভাবিম যে এই মানুহজন নাম্বাৰ 1 বদমাছি চব বৈজ্ঞাতিক কামবোৰত মানে নিজকে সোমাই ৰাখিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আমি ভাবি লওঁ আৰু যদি এনেকুৱা হৈছে যে আগতে আমি ভাল বুলিয়ে ভাবিছিলো কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যি নতুন তথ্য পাইছো সেয়া প্ৰতিকূল তথ্য হয় তেতিয়াহ'লে আমি ভাবো
তেতিয়াহ'লে কি হয় আমাৰ ধাৰণাটো অকণমান সলনি হৈ গৈ পেলাই এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে নাই হাজাৰ ভাল গুণ থাকিলেও এই গুণটো যিহেতু আছে এখেত মানে ভাল মানুহ নহয় নে এইটো হ'বই নোৱাৰে ভাল মানুহৰ গুণ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ধাৰণা গঠন কৰি লওঁ তাৰ পিছত আছে নেগেটিভিটি ৰ'ব নেগেটিভিটি ইফেক্ট মানে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ এইটো পইণ্টলৈকে অহাৰ আগতে আৰু এটা কথা এই সূত্ৰ মানে তথ্য একত্ৰীকৰণৰ তত্ত্বৰ অকল এনেকুৱা দুটা সূত্ৰই নহয় আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ সূত্ৰ ওলোৱা হৈছে কিন্তু বিশেষকৈ এই দুটা সূত্ৰ এডিটিভ মডেল আৰু এভাৰেজিং মডেল অৰ্থাৎ যোগ কৰা সূত্ৰ আৰু গড় সূত্ৰ খুবেই জৰুৰী ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰে পিছত আমাৰ আছিলে নেগেটিভিটি ইনফ্লুৱেঞ্চ হয়নে নেগেটিভিটি ইনফ্লুৱেঞ্চত কি হয় আমি যেতিয়া মানুহ এজনৰ বিষয়ে ধাৰণা বনাওঁ আমি কি কৰোঁ বাকী ভাল গুণবোৰৰ ফালে আমি মন নকৰোঁ এই এটা বেয়া গুণ এটা এষাৰ কথাই আছে ন যে হাজাৰ ভাল কাম কৰা কিন্তু যিটো এটা বেয়া কাম কৰি দিয়ে সেইটোৱে মানুহে মনত ৰাখে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাকী হাজাৰ আপোনাৰ ভাল গুণ থাকিব পাৰে যে আপুনি বহুত কষ্ট কৰে তাৰপিছত বহুত ৰেচপনচিবিলিটি মানে দায়িত্বশীল হয় এনেকুৱা হাজাৰ গুণ থাকিব পাৰে কিন্তু আপুনি দেৰি কৰি আহে ঠিক আছে পাঞ্চুৱেল নহয় তেতিয়াহ'লে সেই কথাটোৱে মনত ৰাখি থৈ দিয়ে মানুহে যে বাকী ভাল কাম কৰিলে কিয় বা একদম সময়ত নাহে তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে আমি নেগেটিভ কি আছে মানে সেইটোত আমি মানে বেছিকে মন দিওঁ তাৰপিছত আছে পজিটিভিটি বাইছ এতিয়া আকৌ কি কৰোঁ ইয়াৰে ওলোটাটো মানে নেগেটিভিটি ইনফ্লুৱেঞ্চৰ ইফেক্টৰ ওলোটাটো মানে ভাল কি আছে সেইটোতহে আমি মানে বেছিকে মন দিওঁ এতিয়া ধৰক মোৰ কলেজৰ প্ৰফেচৰ এজন ঠিক আছে প্ৰফেচৰৰো বেয়া গুণ থাকে এনেকুৱাতো নহয় যে প্ৰফেচৰবোৰ পাৰফেক্ট হয় তেনেকুৱাতো নহয় গতিকে ছাৰৰো চাগে কিবা কিবি বেয়া গুণ আছে কিন্তু তথাপিও যদি মোক কোনোবাই সোধে যে তোমাৰ ছাৰজন ভালনে মই কি ক'ম বহুত ভাল হয় লগত এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে ছাৰে ক্লাছত দেৰিকে আহে তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টবোৰক মাতি দিয়ে যে আজি 2টা বজাৰ পৰা ক্লাছ হ'ব তাৰপিছত ছাৰ নাহিলে বা কেতিয়াবা এনেকুৱা কয় যে 2টা বজাত বুলি কৈ ফালে 3টা বজালৈকে আহিয়ে নাপায় তেনেকুৱা কিবা কিবি ছাৰৰ থাকিব পাৰে বেয়া গুণ কিন্তু তথাপিও নাই ছাৰে ভাল পঢ়ায় ছাৰে আমাক ভাল নম্বৰ দিয়ে তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ আগত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট লাগে কৈ দিয়ে গতিকে সেইখিনিতো কৰি দিয়ে সেইখিনিতো পজিটিভ কাম কৰে ছাৰে সেইকাৰণে এই পজিটিভখিনিত আমি মনোযোগ দিওঁ ধ্যান দিওঁ আৰু আমি তেনেকে পজিটিভখিনি চাইহে এজন ব্যক্তিৰ আমি ধাৰণা গঠন কৰোঁ তাৰপিছত আছে ইম্পিউটিং কনচিষ্টেঞ্চি অৰ্থাৎ স্থিৰতাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা ইয়াতে কি হয় আমাৰ হাতত খুব বেছি তথ্য নাথাকে এজন মানুহৰ বিষয়ে অলপে তথ্য আছে বা আগতে আমি যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ চাগে ভাল আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া কি হয় পিছত আমি কি ভাবোঁ যে এই মানুহজন এনেকুৱাই পিছত যদি আমি তাৰে ওলোটাই কিবা তথ্য পাওঁ ধৰক ইমান দিনে আমি ভাল বুলি ভাবি আছিলোঁ এতিয়া কিবা এটা তথ্য পাইছোঁ মানুহজনৰ বিষয়ে কিন্তু আমি ভাবি লওঁ যে নাই মানুহজন একে আছে যোৱা বছৰো তেনেকুৱাই আছিলে ভাল আছিলে জন্মৰ পৰাই ভাল হয় এতিয়াও ভাল হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে সলনি যে হয় চেঞ্জ ইজ দি অনলি কনষ্টেণ্ট সেইটো মানে আমি বুজিবলৈ যত্ন নকৰোঁ আগতেও ভাল আছিল এতিয়াও ভাল হয় পিছলৈও ভাল হ'বই বা ভাল হৈ থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমাৰ মনত সোমাই থাকে কথা এই বস্তুটোৱেও প্ৰভাৱ পেলায় আমাক এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে ধাৰণা গঠন কৰাত তাৰপিছত ইয়াৰে পিছত আমি পিছৰ খণ্ডকেইটাত বাকীখিনি চামগে যি আমাৰ আছে ৰিজলভিং ইনকনচিষ্টেঞ্চিজ তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন ভাৰ্চেছ লেটাৰ ইম্প্ৰেশ্যন স্কিমাজ আৰু প্ৰটোটাইপছ আৰু এক্সাম্পলাৰ্ছ এইখিনি আমি পিছৰ খণ্ডটোত কণ্টিনিউ কৰিম আজিলৈকে মানে ধন্যবাদ